A very good morning to all. In today's session, I'm going to begin the forwards, futures, options, and other with derivatives profiles. So let's begin with the concept of derivative. So the term derivative, it's normal, you can say a contract between the two parties. So whatever the value of that contract, it totally depends upon the value of some assets. And assets could be in agricultural commodities, it could be metals, it could be the value of stocks and bonds or debentures. So when these type of assets are referred to an underlying uh, factors like interest rates, exchange rates, price changes, any other credit rates which are incurred and which are associated to the value of such assets. And that actually called derivatives. So derivatives can be based on any of the following assets or depends upon the various commodities which actually involves in the derivative products in such particular market. So the products which are follows as the agricultural products like wheat, coffee, pulses, sugar, cotton, etc. When in second category of the commodities like metals, gold, silver, copper, aluminum, etc. So when we talk about the energy resources like crude oil, oil, natural gas, etc. And the ultimately when it comes to the finance, that's called the financial assets like stocks, bonds, and options, you can say the debentures, etc. So derivatives may not be restricted to assets only. In fact, they are the such assets are totally associated to the value of the interest rates, foreign exchange rates, the price volatility, that is called the changes in the price which are based on the market forces, and of course the credit risk. Each derivative contract has an expiry date, and that date is actually called the expiration date. And these contracts are totally settled at the future date only, which was based on a predetermined prices. So the difference between the current price and the future price is all about the compensation which is payable by one party to another party. After all, the derivative is occurred between the two parties. So whatever the difference between the current price and the future price is actually the compensation which is payable by one to another. So this is all about the overview of derivatives. Now we can talk about the uses of derivatives. So derivatives are almost believed that it was being originated for the purposes of hanging, for the purposes of reducing the risk of future uncertainties. So that is why the derivative has been originated to reduce the risk of the future, or you can say mishappening or the uncertainties in the market. So let's take an example to understand this particular use. When a farmer sows a crop, he's not sure that how much the crop will fetch in the future and what would be the possibility that that particular crop will fetch in an exact position or not, or it could be failed for some reasons. So in such a case, the farmer may enter into a contract with the merchant, which the both the parties are agreed to settle a contract at a particular future date at a particular price. And if the farmer is able to deliver the crop, he's assured the price and the risk of the price uncertainty for the future could be reduced. So this is how the derivative, the use of derivative could also be used to help or to reduce the risk of uncertainties. So it could be occurred in any of the you can see present situation. Let's just in this example, we can take a case of the farmer. We can also take a case of an investors as well, who are always try to reduce the
prices of the for the future uncertainties. Even the organization is also trying to reduce the uncertainties which would be occurred in the future. So these days, derivatives are used for the other two main purposes as well. That is the speculation and the arbitrage. Speculation, when one wants to take their own view on the direction of a particular prices of some underlying assets. So whether if the particular individual wants to buy a derivative rather than buying the underlying assets, so whichever is lower, that to be preferred by the investor or by the individual. So automatically it was based on your own views that whether this particular asset has to buy or not, and considering the underlying factors like interest rate, exchange rate. So whichever is lower, that individual or that investor will buy such particular derivatives. Next one is arbitrage. It's all about the differences between the present price and the future price. It's always talk about the difference between the regular market or the future market. So arbitrage this is an often a difference between the underlying in the regular market, which is also called the cash market. In fact, we can also include the prices of the future contract, the contracts between the two parties for the future date at a particular or a predetermined prices, and that is actually called the future contracts. So the prices are also being considered of the future contracts on the same underlying assets. So if any individual or any buyer or investor want to buy in one market and selling simultaneously into the another market just to earn or to generate some sort of profits, even in fact the smaller or the larger, that process is actually called arbitrage process in case of derivatives market. So automatically, the particular individual and investor has to consider that whether it would be the which type of market, and that would be the regular sort of market or the cash market. And the second factor they has to underline, that is the price of the future contract of the same underlying assets. So if any buyer wants or any investor wants to earn profit, they have to buy in one market and sell into the another market, and that actually called the arbitrage process in case of derivative market. Now we can talk about the next usage, that is called risk. So one of the main feature of the derivative contract is the whatever the investor or the you can say the buyer, the amount paid for them, it almost is smaller as compared to the market price of that underlying assets. So automatically this is something which is a larger, if any investor pays a larger amount than the market price, that point of time, the amount pays more than that of the expected market price, and that actually called risk. That automatically risk is all about the uncertainties regarding the prices of the underlying assets. And if automatically a particular investor is able to understand the level of risk, then definitely their profits or the losses could be doubled, could be multiplied. So if any investor has their own view and gets it, and if its decision gets wrong, then derivative is always have a potential to take out your net worth as well. And that's why the Warren Buffett is also one of the, you can say, the financial analysts who have always believed that the derivatives is almost a financial weapons of the mass destruction due to the potential damage. So if any individual or any investor is suffered for his decision gets wrong, then ultimately
derivatives have a potential to destroy all your financial weapons, and ultimately it will damage your, you can say, image or corporate image. So that's why the one of the most important feature or the most important users to understand the level of risk of the amount that you pay for them, means for the underlying assets as compared to the market price of that particular underlying assets. So it's all about that derivatives are the zero sum game. Some you can earn more, you can earn larger amount, but and on other hand, the particular individual or investor can also earn zero amount or zero profit or zero revenue. So there are some investments where the investors or the company could expect the profits like stock. An investor could also earn the dividends or the debentures where the investor is able to entitle to earn some sort of interest from the investors or individuals. So in case of the derivatives, if one party makes a profit, so while the other would also face the situation of losses. So in such a case, if one person earn, if one a person or one individual earn, you can see extra amount, the other could be very cautious about the risk of losing the other side, or the chances of the losing out is very high if the investor or the individual is less knowledgeable. So as you can see, the derivatives are the contracts, and one of the major risks is that the counterparty, that means the other party, will not honor or will not able to fulfill its commitments just because of its level of risk or a high level of risk. So in India, all the exchange traded derivative markets, that means in India, whatever the stock or bonds scenarios is occurred, which is always talk about the exchange traded derivative contracts. So there always a clearing house department or a clearing corporation who always try to eliminate the investor risk, or you can say investor risk or an individual risk completely. So that is why it is one of the most important feature or the use of the derivative market or the derivative contracts. Let's talk about the examples of derivatives. So a Spanish investors accounts which always filled within euros, and that Spanish investor wants to purchase a shares of a British company, let's say a London stock exchange in GB, in pounds. So when there is a fluctuations in the currency prices, so automatically the level of risk is could be high in the exchange values of the currencies. So as there is a fluctuation in the currency prices, there is a risk that the euro value will always be increased in comparison to the pounds. So it means the stock will become less valuable when there is a conversion could happen from pounds to euro. So to reduce the risk using the derivatives, he could purchase a currency derivative at a specific exchange rate, which is a locked price, to eliminate that risk of the currencies or the exchange of currencies in case of stock. So this is how the use of derivatives, it's hedge the risk, it's eliminate the risk in case of derivatives, that instead of they could buy a stock, they could buy a currency derivatives, which is one of the product, one of the type of the derivatives, which where the specific exchange rate
price would be the locked one for the future. So this is how this is how the derivative works in any situation. Derivatives, the concept of derivative is always helps, is always being used to reduce the risk. So that's why instead of buying the stock price at an exchange rate of two currencies, it's better off to eliminate that level of risk which is high in exchange rates of currencies. They can a particular Spanish investor could buy a currency derivative which is locked at a specific exchange rate of its own country. So this is how the derivative work, and this is also the one of the example or the scenario or the case of derivatives. Now, there the types of derivative markets. So there are two main types of derivative markets. The first one is exchange traded market, and the second one is OTC, that is the over-the-counter market. So let's begin to understand these two main terms with their merits and demerits, and with follow-up example, a real example of such markets. Before that, it is as we have to understand the concept of over-the-counter and exchange traded market and with the respective examples. So this is a difference between these two markets. So let's begin with the definition, which is as with the following up aspects. So over-the-counter market, a market where the securities are directly traded between the two parties, so without any use of any sort of exchange. Securities can be the stock, can be the bonds, can be a debentures as well. But when we talk about the exchange traded market, it is a centralized platform where the buyers and sellers can trade securities according to the established or regulated market where the rules or regulation a particular buyer and sellers has to follow it. And at a one place, they can trade their securities at the buy and sell as well. So that's become the exchange traded market. When we talk about the market participants, the financial institutions, the hedge funds companies, or the large investors can able the major participants in the over-the-counter market, because after all, it needs the huge amount of funds where the investors are almost interested to invest the maximum to maximum their funds into such particular securities in the over the counter market. But when we talk about the increase of exchange traded market, the retail and the institutional investors, where the market makers, where the authorized brokers or the participants would always be as a market participant in such particular market. Now we can talk about the trading hours. So automatically when we talk about the over the counter, it always open 24/7, 24 hours, 7 days, and it's a continuous process where the investor could do trading on a continuous basis. When we talk about in case of exchange traded, it is limited to a specific exchange hours. That either once you buy and sell for a specific hours, and beyond that, it will be discontinued. So that's why trading hours will always be a different also between these two market, that is over the counter and exchange traded market. Next one is the price discovery. So based on the direct negotiations between the buyer and seller. So when we talk about the counter, the buyers and sellers come together, they can easily have a direct negotiate between them regarding the prices of the particular securities. But when we talk about the second category, that is the exchange traded, it always based upon the supply and demand. And of course, they can also determine by a bid which is happened between these two
buyers and sellers, and you can always ask the prices of the multiple participants as well, which is the retail investors, which is called the institutional investors, which is called a market makers, and of course the other participants. So always the buyers and sellers, they will ask the prices from these market participants, and accordingly they will determine, you can say, or follow up that particular prices of that stocks or securities. Next one is transparency. So the transparency as low because the prices are only known to the two parties which are involved in the transactions. So automatically, it is a well-known fact that the prices of all those securities are always known to the two parties only which are involved when they are involved in a particular transactions. But as and I also say it's not under the over the counter, the particular prices of the securities are not publicly published. But when we talk about in case of exchange traded, the transparency is very high because all the prices or all the trading of the securities are publicly disclosed, and it always being monitored on a real-time basis. So you can have a look of Sensex, you can have a look of Nifty, you can have a look of the shares, which is always being disclosed publicly on the various stock exchanges applications. So that's why the when any of the prices or any of the trading process or the trading goes on publicly, then it is actually called the exchange traded market. Next, we can talk about the liquidity. It always depends upon the size and the frequency of trade between the parties. But when we talk about the exchange traded, it is almost the higher liquidity because automatically, as there are a large number of market participants, so easily the level of liquidity of any of the assets could be very high. So that's why it is always exist in an exchange traded market only. Next one is regulation. So as the regulation is very minimum and there is no central authority to control such market, that's called over-the-counter market. So there is no regulation in such market. There is no central authorities who can control the or who can implement the rules and regulation and imposed on the individuals or investors as well. But when we talk about the exchange traded security, it was regulated by the government agencies such as SEC or CFTC. We can talk about the Security Exchange Council. We can talk about the Central Financial, you can see term, you can see securities or the council. So automatically is always regulated by the government agencies, which are always regulate and can keep it oversee or you can say control that the market through the or turn into a regulated market. So that is called the exchange traded market. Let's talk because a transaction could be completed directly between the parties in a minute or a second. But when we talk about the exchange, it could be slower due to the price matching, due to the potential of network delays as well. So that's why it could be an advantage, it could be a not, could be a disadvantage as well of these two markets. Cost. Cost is very high. As I told, it requires a larger investors investment. So automatically the cost would be the higher if there is no price competition. There is no monopolistic or perfect competition.
But when we talk about the cost is lower because there is a price competition as also an individual always prefer the values or the cost of the stock which is very lower for own self or for them. So the ability is always taken advantage of the volume discount. So automatically the particular the institutions who always offer a huge discount and who where the cost is very lower, then automatically they will opt such market, which is called the exchange traded market. Next one is accessibility. It is limited to the large financial institution and a high net worth individuals as well. But when we talk about automatically, when we talk about the over the counter, where it was always limited to a very large financial institutions, as where the larger investors are always involved, and such a market is always focused on the high net worth individuals as well. But in case of exchange traded market, it is a more accessible, where the online brokerages is always offers a retail investor as it belongs to the retail investors is belong to the retail institutions where almost focused on the retail investors and they have an ability to trade on the major exchanges. Now we can talk about the examples of exchange traded derivatives. We can have a, as I already told, the exchange traded example is a Nifty, is a Sensex. So automatically these are the very you can say or the bank Nifty. They are always termed as one of the best examples of exchange traded derivatives. So when we talk about the stock, one of the examples is stock derivatives, and it was under regulated by the Securities and Exchange Board of India, which will always publish the list of the stocks in the future and options segment, where the investors and the traders select the strike price of the stock derivative and place whatever the ranking wise or the price wise of four types of trade. It could be buy call or sell call, buy put or sell put. Either you can buy and then call for the parties that just buy these particular stock. Then they sell. Whenever they will sell, they will call the investor. Whenever they buy again, they will keep, and after some time they will call up. And again, whatever they will sell, and automatically what they receive they will put into some other securities. So such type of trade, which is called four types of trade, which always exist and always preferred by the investors and traders. So automatically whatever the contract price always reaches between the two party, it totally depends upon the movements of the stock prices, and automatically anyone can check the complete list of the futures and option stocks here, where the every individual and the trader have a possibility to buy and call the other investor to sell and then call the other investor that they can buy the same stock, and when they buy they can keep for some put it on sell for a some time, and whenever they plan to sell, so whatever they will get from the particular investor they will put into another use. So these four types of trade which always work, and anyone can list it these stocks in the future and option stocks. The next one is index derivatives. When we talk about the index derivatives, we always talk about the Nifty and the Bank Nifty, which is the two most popular index derivatives in India, where when a particular investors or individual wants to invest in an index derivatives, so they always invest in all the stock which is a who are actually a part of the index, where the lot of stocks of different companies which always exist in such particular
index market or the index derivative market. So automatically Nifty consists, what is Nifty? Nifty is the most important index derivative which always consists of the top 50 stocks in the Indian capital market where the trading of securities exists of more than a year. So automatically Nifty is one of the index derivative which always lists the top most 50 stocks of different companies in the Indian capital market. And the 50 stocks were the top 50 stocks, the 50 stocks collectively decided by the movements of the index. So if you want to buy or sell Nifty of any of the stocks which are consist in the index derivatives, so you can also invest in the stock that compose or that included in that particular index. So if you trade an index only through derivatives only until any physical delivery of such instruments is physically impossible. So that's why Nifty is one of the popular where the security and the safety of your money, of your funds, of your investor investments on the stock which are listed in the Nifty, which always be a safe and secure as there is no physical of such instruments like stocks is impossible. So this is an example and overview of the exchange traded derivatives. Now we can talk about the OTC example, that is the over-the-counter real example. So a common example of OTC trading is forex market, where the currencies are traded between parties without an central exchange. So even there is also an excellent example over-the-counter market is a broker-dealer network, which always facilitate that how you trade your stocks outside the exchanges. So the specific example of the brokerage companies like Zex Trade and the interactive brokers who always deals with the trading of securities in such markets, derivative market through these brokers in an online platform in the where the trade of securities could take place, and that's why it is called an over-the-counter example where the facilitation of stock trading would exist outside these exchange market, that is called the traded exchange market. So that is why it is called the over-the-counter example where there is no regulations at all and the brokers will always come forward to help the individuals or the investors who are actually having a high net worth of its own. Let's talk about the advantage and disadvantage over the counter market. Over the counter market provide access to all those securities which are not available, which they are not aware actually on the standard exchange rates on the bonds, American deposit receipts, that is ADR, and derivatives. Only you can see one of the another advantage of such market is the very low regulations, which always allow to enter many companies who are actually not listed or not intend to choose into that particular into a list, and even the list on other exchanges as well. Even under this particular market, the one of the main advantage of the trade is low at the low cost. And the penny stocks or smaller stocks, we can talk about the speculative investors could also earn a higher returns just because of the low cost trade. But after all, then every term has an advantage and disadvantage. So automatically, as I already spoken about the advantages of OTC, but on the other side, they are also having a disadvantage as well. So over-the-counter stocks, which should have a less liquidity, it cannot be converted into a cash immediately. You have to bid for the prices and you have to finalize the trade and accordingly it could work.
So that's why it becomes a disadvantage of the over-the-counter market or OTC. Less regulation, which always believe that is the publicly informations are not available for such markets, and the chance of outdated information and the possibility of fraud will always occurs in such market, because in no there is, as there is no central authority involved in it who can oversee the market. Next, over-the-counter stocks are prone to make volatile moves on the release of market economic data. So whatever the releasing of the stocks and what would be the prices which moves up and down on the release of such stocks in the market, and of course it is also based on the economic data which is related to the past years, and that is also the one of the disadvantage of such market. Now we can come up to the next concept, that is the future contract. So the future contract we can talk about here. It is a contractual obligation to buy and sell a asset. So it is almost you have a right, either you buy or sell an asset. So the deal price is always locked in, and whatever the deal price always locked, accordingly the asset will be delivered at a future date only. And after all, it is a future contract, so whatever the benefits or whatever the price is locked for the future date only. So these financial contracts apply to various commodities. It could be the final product, financial product. It could be the other categories of the product like agricultural products. We can talk about the metal commodities. We can talk about like oil, gold, or natural resources as well, oil, gold, wheat, silver, and the financial product also, that is interest rate, currency, stock indices as well. So the future trading, it always offers a leverage liquidity, and whenever as in this market the prices is always being disclosed publicly, and how to manage the risk for the future uncertainty, this contract which always help in that. So the popular choices of the future commodities, that is the agricultural products like wheat, oil, etc., natural resources as well, forex trading where the trading could exist among the international currencies, and the interest rates as well. So the future trading is also having a challenges like how to dependent on the leverage level, how, and of course the expiry dates or the maturity dates is always being involved in that, and what would be the risk of not receiving the goods on that particular future date, and that is actually the one of or few challenges of one of the major challenge of such contract, that is called the future contract. And of course, as this market is always follow up the advantage and disadvantage, which why it is we are talking about advantage and disadvantage, because they are actually used to understand it how to manage the risk and how to receive or optimize the benefits from it, and that's called the future contract. Future contracts are also called as a legal contracts, which always depends upon the future values of the currencies, commodities, or the stock market products or the indices. Indices means which always listed the top 50 stocks in the market, the top 50 or 100 companies, stocks in the market, and that's called the future market indexes. So in case of the commodities future, the future contract exists for the commodities involves a commitment to deliver or receive the amount of commodity at a specific price on a specific future date. So if any commodity having an exchange, so automatically on a future date, and that's called the future contract.
So the commodities future contracts, the contract which exist for the agricultural commodities, natural resources, or you can say all products, etc., or the financial products which are always in essential functions in the financial markets, and the leverage level, the acceptance level, or you can say the borrowing level is always increase the buying power of the individual or the investor, which always aims to maximize the profits or the losses and increase the market image. So automatically, they always allow the traders to hold a very large amount of an asset as compared of those who are having, you can say, low capital. So it could be an advantage, but the level of risk could be increased, or having a chances of the level of risk to increase. So there are, of course, various advantage or disadvantage in the future contract, and this particular lecture which always focus on the same. How the future contract works. So at most of the basic level, I could say the future contracts are also called the legal agreements or the financial agreements where the buyer or the seller are have to obey regarding the selling and buying of any of the underlying assets or commodities by at a particular price on a future date or a specified date. So this price is always based on the market prices or the market forces, depends upon the commodities, or you can say the price of the commodities or the assets. It could be pre-decided at the time of the final settlement. So the future contracts are basically having a short span of period, you can say a weeks to months, and it was traded on the future exchange markets. And they always follow a uniform, a same set of features as well. So the investors could trade the future contracts on the future exchanges, and automatically they can trade the many commodities which between the parties who are engaged into a future contract, and that whatever the tangible commodities or the it could be oil, gold, wheat, and silver. So when we talk about these tangible goods or commodities where the future contract will always working smoothly. Now we can talk, as I have already spoken about the commodities, which in the form of tangible goods, but now even the future commodities is also deals as financial products, which includes the external interest rates, the currencies, the stock market indices as well. So, in fact, there is more the complex interest rates derivatives as well in such market, and these contracts are the vehicle of choice of the investors and how they could reduce the risk, how they can manage when there is a volatility in the prices, and how the investors could speculate in the future on the price of fluctuations. So this is how it would work. Advantages of the future contracts: it opens the market to investor. It always have a platform for all those investors who are actually bear a risk on the particular securities, and they always allow the investors to participate in such markets which they don't have an access before. Next one is stable market requirements. So the margin requirement for most of the commodities and the currency are very well established in the future market. And of course, a trader will always get to know that how much the margin they can put and they can involve into a future contracts. Next one is no time decay. So in options market, where the particular investor has an option to sell or buy,
In that case, the value of assets declines over time. They can reduce the trader profits as well. And this is called the time decay. But in the future contracts, the investors do not have to worry about the time decay because everything, the dates and the prices is already pre-decided in the particular contract. Next one is high liquidity. Even the most future market offers the high liquidity, and especially when we talk about the currencies, indexes, and whatever the common traded commodities. And this always permits the traders to enter and exit the market at their own convenience. So automatically, high liquidity is not about the conversion of the commodities. No, it always talk about it how the traders could easily enter and exit such markets, and that is also the one of the good advantage of the future contracts. Simple pricing. So automatically it was always based on the cost of carrying model where the future prices is always determined by adding up the cost of carrying the assets, and that's called the simple pricing. So the process of the deciding the prices is very simple and it totally depends upon the cost of such asset. Next one is protection against a price fluctuation. Forward contracts will always plays a very important or a risk-free tool in the industries, which when there is a situation of a high price fluctuation. Let's, as I always explain the example of the derivatives, the farmers, for example, use these contracts to protect themselves against the risk of drop in the crop prices. So that is also the one of the advantage of a for future contracts. Next one is hedging against the future risk. Even many people, why they are entered into a forward contract, because they easily manage the risk, and the companies which always use these contract to limit the risk and from the foreign currency exchange. So it is very important to understand there are plenty of people who are always engaged in such contracts to manage the risk into a better way. But the companies who are actually often use these contracts to eliminate the risk. And that risk would occur from the foreign currency exchange rates. So that's why it is also the one of the advantage of the future contracts. Now we can talk about the disadvantage of for future contracts. So it's no control over the future events, and the uncertainties has no control over it, and that's why it is one of the disadvantage. We can talk about the natural disasters. We can talk about the unexpected weather condition, political issues, any other factors which actually harm such contracts and the assets or the securities. So that's why it is one of the disadvantage of the future contract. Next one is leverage issues. The high dependency is always be a rapid fluctuations in the future prices, and the prices can easily can go and up or within the minutes. So sometimes it also become an disadvantage of such market. Expiry date. Future contract will always have an expiry date. As the expiry date approaches, the contract prices of such assets become less attractive. So that's why future contracts sometimes it is a worth less investment. And that's why it becomes one of the disadvantage of future contracts. Next one is the physical delivery risk. So some future contract which always requires a physical delivery, but unfortunately in the future contract, the physical delivery of the assets become impossible.
This is a real life example of the future contracts. A US based company incurs labor or the manufacturer cost in dollars but export. When there is a time to export its final product to the European market, it receives the payments in euros. So automatically in the future, it was decided that they will get the payment in euros rather than dollars because US based company work in euros in dollars, but actually when this final product reach to the European market, they will receive the payment in euros, and that's called the future contracts. Then the company supply goods at the lead time of 6 months, as the future contract span of period is week to months. So automatically, the company supply the goods till the time of 6 months, and after the expiry, it becomes no more supplies, which always incur the risk of the exchange rate fluctuation. As you can see, if there always the investors and the institution try to reduce or hedge the risk of the currency rate fluctuation, but as it is a future contract, the companies always supply the goods till 6 months, which always involves the risk of the exchange rate fluctuation, because within that span of 6 months, we don't know that how much the exchange rate fluctuations could occur. So that's why it is always exposes the risk in it. And in fact, when we talk about the future contract, it is easy to avoid this risk, and the company can use the forward contract to sell its goods at today exchange rate. So when there is a risk involved of exchange rate in the future contract, so there is another type of contract which is called a forward contract, which the US company can sell its goods at today exchange rate as well, and the delivery will be made after 6 months. So every contract has a solution. If the future contract couldn't work, then automatically the same both parties can easily enter into a forward contract to eliminate the risk of the exchange rate fluctuations. Next, we come up to the forward market. So, forward market is a market where the contracts to purchase or sell an asset at a specific price at a specific future date are bought and sold on an Indian stock exchange. So this is the difference here. That in the future market, we always deals with the foreign currencies as well, but here we always deal with the Indian stock exchange. These contracts are automatically transacted directly between two parties rather than the stock exchange like typical shares. So in such market, in such contract, two parties are always agree to acquire or sell any sort of assets at a specified price in the future. So when we talk about these types of contracts, both the parties are required to complete all the formalities related to any sort of transactions. So in this particular market, the buyer and seller can close their position by selling an option or future contract before expiration. So automatically, if any party don't want any forward contract, then automatically they just close their contract by selling an option, or they can opt for the future contract before expiry date. So the parties can opt to prefer the forward contract, and of course, they can deliver the asset class, whether it is money or any commodity or any kind of security, where the physical existence is always be clear. Working of the forward market, participants in the Indian forward market can engage in contracts whether they can buy and sell the securities at a predetermined price on a future date, which is called a forward contracts to minimize the risk. Two parties always negotiate the price in the contract, and everything is involved in the contract. Either what would be the asset price, what would be the delivery date in such market. In case of agreement, the buyer pays the seller the specified price of the item, and the contract
is finalized based on the mutual terms or the mutual regulations between both of them. The Reserve Bank of India and the Security Exchange Board of India has always look upon such market in India to minimize the risk of a default. If any default risk comes in a way of contract parties, then the Indian forward market is always subject to regulate about the margin requirements or the position limitations in the forward market. Various organizations, including the hedge funds, companies, businesses, organizations. In fact, the individuals can be are always participate in the Indian forward market. And these parties will always utilize the forward contract with how they will minimize the risk against the price fluctuations, against the currency rate fluctuations in different markets, including the currencies, commodities, and interest rate fluctuations. So this is how the working of the forward market takes place. Now we can talk about the advantage of forward markets. It's a risk mitigation. Forward market has always reduced the risk against the price fluctuation, against the currencies fluctuation, and this way they can easily reduce the market risk. Next one is customization contracts. Whatever the contract happen in the forward markets is always be a customized to specify or to meet up the specific needs of the parties involved in it, including the price of an asset, the quantity, the delivery rate, the future date, etc. Next, we talk about the price discovery in the forward market. The price disclosed, which always price will be disclosed among the public, which always provide the valuable information about the future prices, which always helps the participants or the investors to take you can see valued decisions. Next one is the flexibility, and the participant will always be a flexible to use such contracts for their own, you can say, benefits according to the risk tolerance, investment limit, and the market outlook. Next one is the market efficiency, and the forward market would always contribute to the overall market efficiency so that the participants would able to reduce the risk more effectively and allocate the resources to a different perspective efficiently and in a very convenient way. Lack of flexibility. So we can talk about the limitations of the forward contract, that is called the lack of flexibility. So one of the disadvantage of using forward contract is lack of flexibility, because let's take an example to understand. Imagine a US based business who entered into a forward contract to buy the euros at a rate of 1.10 US dollar per euro in 6 months, and 3 months later the euro is an exchange rate, it becomes higher, that it becomes 1.20 US dollar. So in this case the business will still be obliged to buy euros at the original rate, that is 1.10. So what is forward contract? The contract will continue at the you can say old rate or predetermined rate for the, and accordingly the particular contract which gets over. But in this forward market, this is called the flexibility will not be given, because whatever the rate has been fixed in the contract, that to be followed about the forward contract. So that's why it is one of the limitation. Opportunity cost. So another disadvantage of using forward contract is to create an opportunity cost. If exchange rates moves in the business favor, they will miss an opportunity to take an advantage of that movement and make a profit. For example, if a business enters into a forward contract to sell pounds at a rate of $1.5 in 6 months, then but the exchange rate moves 1.40. So ultimately, the business miss an opportunity to sell pounds on a spot market price, which is a higher price.
So this is also the one of the limitation of a forward contracts. Counterparty risk. While entering into a forward contract, business are always exposed to counterparty risk, which is a risk that the other party to the contract will default or will not able to obey the rules and regulation of the contract. And this risk is particularly significant if the other party, either a small or relatively unknown entity, is in this particular scenario. So in extreme cases, the other party may go bankrupt and leaving the business in a significant losses. That is why it is one of the limitation of the forward contract. Next limitation is the cost. So using such contract would be very costly as it involves the lot of plenty of the funds, which includes the higher fees and the cost to manage that contract, because forward contract is very expensive, and that's why the or the higher cost is always involved over the period of time, whether till the 6 months or till the expiry date as well. So particularly if the business is entering into the multiple contracts, then the cost would be very high, and that's why it is one of the limitation of the forward contract. Now we can talk about the next concept, that is what is swap. So in this, it is a contract occurred between the two parties, or the parties were entered into agreement to exchange or swap a series of the cash flows. So swap is actually defined as an over-the-counter derivatives which have no regulations, where the parties always agree to exchange a certain cash flow, you can say, against the security. So where the one party is agreed to pay a series of the cash flow, and other parties agree to pay either a variable series or any of the fixed series of the cash flow determined by the underlying assets. So based on the assets, whatever the value of the cash flow, that will be exchanged, and that is called the swap contract. A swap is also a derivative contract as well between two parties, where the exchange of cash flows could exist. So this is how the exchange of cash flow which exists in such using such concept, which is called a derivative contract between two companies or two parties. That's it for today. Thank you so much for listening this lecture. So till time I'm coming up with the more and more interesting topics and important topics. So till time, thank you and namaste to all.
మన పాఠం వచ్చేసి సెక్రటరేట్ మరియు డైరెక్టరేట్ మధ్య సంబంధాలు. అంటే సచివాలయం మరియు డైరెక్టరేట్ ఆఫీసులు ఎలా ఉంటాయో వాటి యొక్క మధ్య సంబంధాల గురించి మనము తెలుసుకుందాం. ఈరోజు సెక్రటరేట్ సంబంధాలు దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎలా ఉన్నాయో చెప్తాను. ఒకటి, డైరెక్టరేట్ యొక్క అర్థం మరియు ప్రాముఖ్యత మరియు పాత్ర. డైరెక్టరేట్ యొక్క ప్రాముఖ్యత వాటి యొక్క పాత్ర గురించి మనం చర్చిస్తాము. అలాగే రాష్ట్ర మరియు ఉప రాష్ట్ర స్థాయిలో డైరెక్టరేట్ల యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించడం జరుగుతుంది. రాష్ట్ర స్థాయి రెవెన్యూ ఏజెన్సీ బోర్డ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ యొక్క స్థానం మరియు ప్రాముఖ్యత గురించి తెలియజేస్తాను. సెక్రటరేట్ డైరెక్టరేట్ మధ్య సంబంధం రూపొందించే కారకాలను వివరించడానికి మరియు వాటికి బలమైన మరియు బలహీనమైన అంశాల గురించి తెలియజేస్తాను. సెక్రటరేట్ డైరెక్టర్ సంబంధం యొక్క ప్రత్యామ్నాయ నమూనాలను రూపొందించడానికి ఉపయోగపడే సాధ్యమైన సాధనాలను పరిశీలించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ యొక్క పాఠంలో. ఇప్పుడు ఈ యొక్క పాఠం యొక్క పరిచయం. అయితే రాష్ట్ర స్థాయిలో రెండు రాష్ట్ర స్థాయి ఏజెన్సీలు అంటే డైరెక్టరేట్లు, బోర్డ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అనే రెండు విభాగాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ వాటి గురించి మనం చర్చిస్తాము. మరియు డైరెక్టరేట్ సెక్రటరేట్ సంబంధం కూడా బయటకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఈ యూనిట్లో తప్పనిసరిగా ప్రాంతీయ స్థాయిలో నిబంధనలు, భావనలు, సంస్థలు మరియు వాటి యొక్క కారకాలను మనము హైలైట్ చేయడం జరుగుతుంది. డైరెక్టరేట్లు, ఈ యొక్క డైరెక్టరేట్ ఎట్లా ఉంటారంటే ఒక విభాగం, ఒక సంస్థ. ఉదాహరణకి వైద్య విధాన పరిషత్ డైరెక్టరేట్, ఇది రాష్ట్రంలో ఎలా వైద్యం అందిస్తుందో దాని గురించి తెలుస్తాను. ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. అయితే డైరెక్టరేట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క కార్యనిర్వాహక విభాగం. డైరెక్టరేట్లు రాష్ట్ర యొక్క కార్యనిర్వాహక విభాగం. వారు రాష్ట్ర సెక్రటరేట్ రూపొందించిన విధానాలను చర్యలకు అనువదిస్తారు. డైరెక్టరేట్లు మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీలు అనే పదాలు తరచుగా పరస్పరం మార్చుకున్నప్పటికీ డైరెక్టరేట్లు ఒక రకమైన కార్యనిర్వాహక ఏజెన్సీ మాత్రమే. ఈ పాయింట్ తర్వాత యూనిట్లో డైరెక్టరేట్లు మనం చూడబోతున్నట్లు అటాచ్ ఆఫీసులు మరియు సబార్డినేట్ ఆఫీసులు అనే రెండు వర్గాలుగా వర్గీకరించబడతాయి. ఏంటంటే అటాచ్డ్ ఆఫీసులు మరియు సబార్డినేట్ ఆఫీసులు అనేవి రెండు విభాగాలుగా రూపొందించబడ్డాయి, రెండు వర్గాలుగా వర్గీకరించబడ్డాయి. ఈ వర్గీకరణ పాత్ర యొక్క విద్యాపరమైన అవగాహనలను సులభతరం చేస్తుంది. ఈ రెండు రకాల పాలసీ అమల్లో నిర్వహిస్తుంది. డైరెక్టరేట్ పాలసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ను సంబంధించినది కాబట్టి పాలసీలు అమలు తప్పనిసరిగా ఫీల్డ్ అంటే జిల్లా, బ్లాక్ మరియు గ్రామ స్థాయిలో జరగాలి. కాబట్టి క్షేత్ర కార్యకలాపాలను సమన్వయం చేయడానికి మరియు పరీక్షించడానికి ఇంటర్మీడియట్ స్థాయి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏజెన్సీలు సృష్టించడానికి అవసరం వారికి డైరెక్టరేట్ ఏర్పడుతుంది. అంటే మన దగ్గర ఏంటో జిల్లా, బ్లాక్ మరియు గ్రామ స్థాయిలో, మన తెలంగాణలో అయితే గ్రామ స్థాయి, మండల స్థాయి, జిల్లా స్థాయి ఇది గ్రామీణ ప్రభుత్వాలు లేదా పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు ఉంటారు. అలాగే పట్టణ ప్రభుత్వాలు నగర పంచాయతీలు, పురపాలక సంస్థలు మరియు నగరపాలక సంస్థలు, ఇంగ్లీష్లో నగర పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, ఇవన్నీ కూడా మనకు వీటి ద్వారా ఈ డైరెక్టరేట్లు ఏర్పడతాయి. దీనికి ఒక క్రమానుగత శ్రేణిలో, ఒక హైరార్కీ పద్ధతిలో వీటి యొక్క విభాగాలకి అనుసంధానం చేయబడుతూ ఉంటాయి. అయితే ప్రాంతీయ పాలనగా మరియు సూచిస్తారు, వీటన్ని ప్రాంతీయ పాలనగా చెప్పబడతారు. ప్రాంతీయ స్థాయి ఏజెన్సీలను మరియు జిల్లా మరియు దిగువ స్థాయిలో ఉన్నాయి. అంటే జిల్లా స్థాయి, మండల స్థాయి, గ్రామ పంచాయతీ వీటిని దిగువ స్థాయిలో సూచించబడుతుంది. ఈ విధంగా ఒక ప్రాంతం రాష్ట్ర స్థాయికి దిగువన మరియు జిల్లా స్థాయికి పైన ఉన్న నిజమైన యూనిట్ నియమం ప్రకారం ఎల్లప్పుడూ కానప్పటికీ రాష్ట్ర స్థాయి దిగువ మరియు జిల్లా స్థాయికి ఉన్నప్పటికీ ఎల్లప్పటికీ కానప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యాలయంలోని అన్ని కార్యనిర్వాహక విభాగాలు
ప్రతి ప్రాంతీయ సంస్థలకు కలిగి ఉంటాయి. ఈ ప్రాంతీయ ఏజెన్సీల పేర్లు డిపార్ట్మెంట్ నుండి డిపార్ట్మెంట్‌కు మారుతుంటాయి. అంటే కింద స్థాయి నుంచి ఒక డిపార్ట్‌మెంట్ నుంచి ఇంకోటి. ఉదాహరణకి విద్యాశాఖ విద్యాశాఖ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ప్రాథమిక, మాధ్యమిక, ఉన్నత విద్యా స్థాయి. ఆ తర్వాత ఇంటర్మీడియేట్, తర్వాత డిగ్రీ, ఆ తర్వాత యూనివర్సిటీ స్థాయి. ఇది ఒక డైరెక్టర్ స్థాయిలో జరుగుతాయి. అలాగే మనకు ఎప్పుడైతే ఇవి చెప్పుకుంటున్నామో ప్రాంతీయ ఏజెన్సీల పేర్లు డిపార్ట్మెంట్ నుంచి డిపార్ట్మెంట్ ఒక విద్యాశాఖ తీసుకోవచ్చు, ఒక రెవెన్యూ సిస్టమ్, ఒక పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ తీసుకోవచ్చు, ఒక పట్టణ ప్రభుత్వ పాలన తీసుకోవచ్చు. ఇలా ఒక్కో డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇంకో డిపార్ట్మెంట్‌కి రెవెన్యూ శాఖ డైరెక్టర్‌గా ఉంటారని చెప్పబడుతుంది. డివిజనల్ కమిషనర్లు ఇక్కడ డివిజనల్ కమిషనర్ ఇక్కడ పైన పేర్కొన్నట్టు మనం జిల్లా స్థాయి నుంచి కింది స్థాయికి ఎలా ఉంటామో ఈ యొక్క డివిజనల్ కమిషనర్లు రాష్ట్రాల ఆదాయ విధికి సంబంధించిన ప్రాంతీయ ఏజెన్సీ. రాష్ట్ర రెవెన్యూ అంటే డబ్బులు పన్నులు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కువ వస్తున్నాయో దాన్ని రెవెన్యూ అంటారు. రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యంలో రెవెన్యూ పరిపాలన పని కొన్ని రాష్ట్రాల ప్రభుత్వ శాఖ కాదు. బోర్డ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అనే ఒక స్వయం ప్రతిపత్త సంస్థ ఉంటుంది. అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అనే ఒక కొన్ని రాష్ట్రాల్లో స్వయం ప్రతిపత్తి గల రెవెన్యూ బోర్డు ఉంటుంది. ఉదాహరణ గుజరాత్, మహారాష్ట్ర లేకుంటే రాజస్థాన్ బోర్డులు ఉంటాయి. ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక రెవెన్యూ కార్యాలయాలు ఉంటాయి కానీ అవి ఒక మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తాయి. బోర్డ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అనే స్వయం ప్రతిపత్తి గల సంస్థకు ఇది అప్పగించబడుతుంది రెవెన్యూ విభాగం. డివిజనల్ కమిషనర్లు రెవెన్యూ బోర్డు యొక్క ప్రాంతీయ స్థాయి ప్రతినిధులు మాత్రమే. అంటే కొన్ని జిల్లాలకు కలిపి ఒక రెవెన్యూ బోర్డు ఉంటుంది. అలా ఆ రెవెన్యూ బోర్డు ఆదాయ మార్గాలను చూస్తాడు. అంటే వ్యవసాయ రంగం కావచ్చు, పారిశ్రామిక రంగం కావచ్చు. చాలా మటుకు వ్యవసాయ రంగం యొక్క భూములు ఎలా ఉన్నాయి, వాటి యొక్క ఆదాయ వ్యయాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలియజేయడానికి ఈ రెవెన్యూ బోర్డు ఉంటుంది. మనం ఇప్పటికే తెలుసుకున్నాం ఏంటిది సెక్రటరియట్. సెక్రటరియట్ అనేది పాలసీ మేకింగ్ బాడీగా మనము చెప్పుకున్నాం. అంటే విధాన రూపకల్పన జరిగేదంతా రాష్ట్ర సచివాలయం. సెక్రటరియట్ అనగా సెక్రటరీ అనేది రాష్ట్ర సచివాలయంలోనే జరుగుతుంది. డైరెక్టరేట్ పాలసీ అమలు చేసే ఏజెన్సీగా ఉంటుంది. ఒక ఏజెన్సీగా ఆ యొక్క సెక్రటరీల సెట్ ఉంటుంది. ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి రెండు చక్రాలు వారు సమన్వయం మరియు వారి యొక్క నిర్దిష్ట ఫలితం సాధించకపోతే వస్తువులను పంపిణీ చేసే యంత్రాలు సామర్థ్యం దెబ్బతింటుంది. ఒకవేళ ఈ రెవెన్యూ బోర్డులు కావచ్చు, సెక్రటరీలో పాలన చేసే కార్యదర్శులు కావచ్చు, వీరి ఒక బండికి రెండు చక్రాలు అండి. అవి ఏ ఒక చక్రం జరుగుతున్నా బండి నడవదు. అలాగే ఈ యొక్క ప్రభుత్వ పాలనలో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అని లేకపోతే ఆ యొక్క పరిపాలన జరగడం ఆస్కారం కాదు. ఆ ఒక నత్తనడక నడుస్తుంది. అంటే పని సరిగ్గా జరగకపోతుంది. సైద్ధాంతిక సమతుల్యతలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇద్దరికి బాగా నిర్వహించబడిన అధికార ప్రతినిధులు, అధికార పరిధి మరియు వారి యొక్క పాత్రలు ఆచరణలోకి ఉంటాయి. అయితే ఆచరణలో వివిధ రకాల రెండు రెక్కల మధ్య విడదీయ రానిది మరియు పరస్పర వైరుధ్యానికి దారి తీసే సరిహద్దులను అస్పష్టం చేస్తాయి. చివరికి ప్రభుత్వ పనితీరును ప్రభావితం చేస్తాయి. కాబట్టి ఇది ప్రభుత్వంపై ప్రభుత్వం చూపిస్తే డైరెక్టర్స్ ఒక డైరెక్టర్ వైద్య విధాన పరిషత్ కావచ్చు, విద్యాశాఖ కావచ్చు, బోర్డ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ప్రజాహిత పాలనలో ఒక ఒరవడిని తీసుకొస్తాయి. వీటి ద్వారా పాలనకు వెన్నెముకలండి. ఒక విద్య వైద్యం మరియు రెవెన్యూ అనేది రాష్ట్రం కావచ్చు, జిల్లా కావచ్చు, ప్రాంతం కావచ్చు, వాటి యొక్క అభివృద్ధి గురించి తెలియజేస్తుంది.
సెక్రటరియట్ మరియు డైరెక్టరేట్ మధ్య సంబంధాలకు వాటి మధ్య ప్రశ్న ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఏది ఏమైనప్పటికీ భారతదేశంలో జరిగినట్లుగా మరియు వాస్తవానికి ఏదైనా డైనమిక్ పద్ధతిలో జరిగేటువంటి ఈ సంబంధం దాని అసలు మార్గం నుండి వైదొలిగిన పరిస్థితిలో ఈ అదనపు ప్రాముఖ్యతను పొందుతుంది. ఇద్దరి మధ్య సంబంధం ఎందుకో ఏదో ఒక రకమైన దూరం వైపు మొగ్గు చూపుతుంది. అంటే డైరెక్టరేట్ మరియు సెక్రటరియట్కు రెండింటి మధ్య వైరుధ్యం ఉంటుంది, కోఆర్డినేషన్ సమన్వయం ఉంటుంది. ఈ సమన్వయం ద్వారానే వ్యవస్థల యొక్క పని జరగడానికి ఆస్కారం కలదు. అయితే సెక్రటరియట్ మరియు నాన్ సెక్రటరియట్ల సంస్థల మధ్య సంబంధాలను సంస్కరించుకోవడానికి కొన్ని ప్రత్యామ్నాయ నమూనాలను సూచించవచ్చా అనేది ఇప్పుడు మనం సూచించవచ్చా అనే ప్రశ్న తెలియనప్పుడు దర్శకులు అర్థం మరియు డైరెక్టరేట్స్ మరియు అర్థం మరియు సంస్థ అసలు ఈ యొక్క అయితే ఈ యొక్క డైరెక్టరేట్స్ యొక్క అర్థం మరియు సంస్థ ఎలా ఉందో చూద్దాం. సచివాలయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క విస్తృత విధానాలు మరియు లక్ష్యాలను నిర్దేశించడానికి సంబంధించింది. ఈ యొక్క సచివాలయం ఏంది? సచివాలయం విస్తృత విధానాలు, ప్రతి పని జరగాలన్నా ప్రజలకు కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క పని విధానాల రూపకల్పన జరిగేది సచివాలయమే. అది అమలుపరుస్తారా లేకుండా అమలుపరచకపోతారా? ఆ యొక్క రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సచివాలయం నిర్ణయాధికారం కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి దాని ఆధారంపైనే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టరేట్స్ మరియు రెవెన్యూ అధికారుల యొక్క పాలన కొనసాగుతుంది. ఈ విధానం అమలు చేయడం వంటి బాధ్యత సచివాలయం వెలుపల జరుగుతాయి. అయితే ఇంతకుముందు మనం తెలుసుకున్నట్టు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టరేట్ సచివాలయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విస్తృత విధానాల మరియు లక్ష్యాలను నిర్దేశించడానికి సంబంధించి సచివాలయం ఎలాంటిదంటే రాష్ట్రం యొక్క విధానాలు, అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు, ఆ నిర్ణయాల ప్రకారమే విధానం రూపొందించి ఆ విధానాల నుండి లక్ష్యాలు నెరవేరుస్తాయి. ఉదాహరణకి విద్య కావచ్చు, ఉదాహరణకి వైద్య కావచ్చు. ఆయుష్మాన్ భారత్ అనే ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క పథకం ఉంది. అది నిరుపేదలకు 10 లక్షల లోపల ఉన్న ఎలాంటి రోగులైనా ప్రభుత్వ కానీ ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా వాళ్ళకి సేవలు అందిస్తుంది. ఆ యొక్క విధానాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో, గ్రామాల్లో, పట్టణాల్లో వీటి యొక్క విధానాన్ని అమలుపరచడానికి లక్ష్యాలు నిర్దేశం. అంటే వైద్యపరంగా ఎలాంటి రోగాలు వ్యాప్తి చెందకుండా ఆ రోగాలను నివారణ చేయడానికి కూడా యొక్క సచివాలయమే దశా నిర్దేశన చేస్తుంది. ఆ యొక్క మంత్రిత్వ శాఖ, వైద్య శాఖ మంత్రి, విద్యాశాఖ మంత్రి చొరవతో అటు పాఠశాలల్లో, కళాశాలల్లో, యూనివర్సిటీల్లో, స్కూళ్ళలో, చిన్న స్కూళ్ళలో రెండు సమాన హోదాలో ప్రచారం చేసి వ్యాధులను నివారించి ప్రజలను స్వస్థ చేకూర్చడానికి వైద్య పరిషత్తు. విద్య అనేది ఎడ్యుకేషన్ ప్రకారం కింద స్థాయి నుంచి డిగ్రీ పీజీల వరకు ప్రజలకి ఎన్నో రకాల విద్యను సమయస్ఫూర్తితో వాళ్ళకి విద్యను అందించి ఆ విద్య ద్వారా వాళ్ళను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్ళడానికి ఈ యొక్క విద్యాశాఖ ఎంతగానో కృషి చేస్తుంది. అయితే కార్యనిర్వాహక సంస్థలు కార్యనిర్వాహక సంస్థలని కూడా ఒక నియమం ప్రకారం సెక్రటరియట్ వెలుపల ఉన్నాయి మరియు విభిన్న సంస్థాగత సంస్థలు కలిగి ఉన్నాయి. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీ గుర్తించడానికి ప్రముఖ లేబుల్ డైరెక్టరేట్. ఎగ్జిక్యూటివ్ కార్యనిర్వాహక సంబంధాలు కలిసి ఉన్న విభాగాలకి ఒక డైరెక్టరేట్ అధిక సంఖ్యలో కేసుల్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీలను అధిపతులను డైరెక్టర్లుగా పిలుస్తారు. అంటే ఏదైతే వ్యవస్థ ఉందో ఆర్థిక రంగమా, వ్యవసాయ రంగమా, పారిశ్రామిక రంగం కావచ్చు, విద్య కావచ్చు, వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు కావచ్చు, వివిధ విభాగాలు కావచ్చు,
వాటన్నిటికి కూడా డైరెక్టరేట్ అనే అధిక సంఖ్యలో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీల ద్వారా వాళ్ళను అధిపతులను డైరెక్టర్గా పిలుస్తారు. దీనికి అనేక ఉదాహరణలు ఉండవచ్చు. డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఉదాహరణలు డైరెక్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ పశుసంవర్ధక, డైరెక్టర్ ఆఫ్ పశుసంవర్ధక, డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ సోషల్ వెల్ఫేర్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ టౌన్ ప్లానింగ్. ఇవన్నీ కూడా ఈ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో జరుగుతాయి. కాబట్టి మనం ఒక నిర్ణయం ప్రకారం సందర్భానుసారంగా ఎవరో ఒకరు ఉండాలి. లేకపోతే అది చాలా ప్రజలకు ఆమోదయోగం కాకుండా ప్రజలకు అసాంఘిక కార్యకలాపాలుగా ఏర్పడి వాళ్ళు ఎలాంటి అభివృద్ధికి నోచుకోకుండా ఉంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ విభాగాలు అయితే ఇక్కడ పబ్లిక్ హెల్త్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ టౌన్ ప్లానింగ్ అంటే పట్టణ ప్రణాళీకరణ అంటే ఎక్కడ ఇల్లు ఉండాలి, ఎక్కడ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఉండాలి, ఎక్కడ రవాణా సౌకర్యం ఉండాలి అనేది కూడా ఈ యొక్క టౌన్ ప్లానింగ్ మొదలైన వాటికి చూపబడుతుంది. అయినప్పటికీ కార్యనిర్వాహక విభాగాల అధిపతులను సూచించడానికి ఇతర నామకరణాలు కూడా ఉపయోగపడతాయి. అందువలన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ యొక్క కూడా ఉపయోగించబడతాయి. అందువలన ఉదాహరణ డైరెక్టరేట్ అగ్రికల్చర్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ పశుసంవర్ధక శాఖ, డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ టౌన్ ప్లానింగ్ అనే మొదలైన సంస్థల ద్వారా చెప్పబడింది. అయితే ఇక్కడ డైరెక్టరేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కార్యనిర్వాహక విభాగాల అధిపతులను సూచించడానికి ఇతర నామకాలు ఉన్నాయి. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ యొక్క కార్యనిర్వాహక అధిపతి ఇన్స్పెక్టర్ ఆర్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ డీజీపీ. ఒకవేళ హోంశాఖను తీసుకుంటే ప్రజా శాంతియుత పరిరక్షణలో డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ అని పిలుస్తారు. జైలు శాఖ జైళ్ళు ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ లేకుండా సహకార శాఖ సహకార సంఘాల రిజిస్ట్రార్లు కూడా మరియు నీటిపారుదల శాఖ చీఫ్ ఇంజనీరు అంటే ఇరిగేషన్, ప్రింటింగ్ మరియు స్టేషనరీ శాఖ కంట్రోలర్ మరియు మొదలైనవి కూడా. మరో మాట చెప్పాలంటే చాలా సందర్భాలలో తెలియజేస్తున్నారు. అంటే ఈ యొక్క విధానంలో ఎప్పుడు ఎలక బుయ్యల నుండి ఎప్పుడప్పుడు బయటకు వస్తుందా, అప్పుడప్పుడు దాన్ని మింగి అయితే ఇక్కడ చెప్పాలి చాలా సందర్భాలలో ఎగ్జిక్యూటివ్ విభాగాలు మరియు ప్రింటింగ్ మరియు స్టేషనరీ శాఖ. ప్రింటింగ్ అంటే ప్రభుత్వం చేసే మనకి క్యాలెండర్లు కావచ్చు, ప్రభుత్వ యొక్క సమాచార పౌర సంబంధ శాఖలో ప్రింటింగ్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ప్రభుత్వ పథకాలు ఎలా ఉన్నాయి, ఆ పథకాల గురించి ప్రజలకు తెలియజేయడానికి కొన్ని మన క్యాలెండర్లు తయారు చేసి నెలలు తేదీలు తయారేసి వాటి ప్రింట్ ప్రచారిస్తారు. అంటే పలానా డిపార్ట్మెంట్ పలానా పని చేస్తుంది, పలానా డిపార్ట్మెంట్ పలానా విభాగాలలో పనిచేస్తుంది అని ఆ యొక్క క్యాలెండర్ ద్వారా ప్రజలకి దగ్గర ఉంటుంది, ఆ ప్రజలకి సహకారం అందిస్తుంది. మరో మోడల్ చెప్పాలంటే చాలా సందర్భాల్లో
ఎగ్జిక్యూటివ్ విభాగాలు అధిపతులను డైరెక్టర్లుగా పిలుస్తారు. చాలా సందర్భంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఎగ్జిక్యూటివ్ విభాగాలకు అధిపతులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని డైరెక్టరేట్లుగా పిలుస్తారు. వారు ఇతర పేర్లతో కూడా పిలుస్తారు. రాష్ట్ర మరియు రాష్ట్ర వ్యవస్థ ఉపరాష్ట్ర స్థాయిలో డైరెక్టరేట్ల సంస్థ, రాష్ట్ర మరియు ఉపరాష్ట్ర స్థాయిలో డైరెక్టరేట్ల రాష్ట్ర మరియు ఉపరాష్ట్ర స్థాయిలో డైరెక్టరేట్ల గురించి ఇప్పుడు మీకు డైరెక్టరేట్ల సంస్థల గురించి మీకు తెలియజేస్తాం. రాష్ట్ర స్థాయిలోతో పాటు ఉపరాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా కార్యనిర్వాహక పద్ధతులు పనిచేస్తాయి. ఉప రాష్ట్రాలతో పాటు ఉప రాష్ట్రాలతో పాటు ఆ యొక్క జిల్లాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంచడానికి చాలా చక్కటి ఇది మనకు కావాల్సిన విధంగా ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు. సార్ రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉపరాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా కార్యనిర్వాహక సంస్థలు పనిచేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే పాలసీని ఒక కేంద్రంలో రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యాలయం సెక్రటరేట్. ఈ సెక్రటరేట్లే డైరెక్టరేట్లను సూచించబడుతుంది. రూపొందించిన సెక్రటరీలే డైరెక్టర్లు రూపొందిస్తుంది మరియు వివిధ రకాల విభాగాలకి వాళ్ళను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ లక్ష్యాలు ప్రతి ఒక్క సంస్థకి ప్రతి ఒక్క దానికి ఏమిటంటే ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్కి లక్ష్యాలు ఉంటాయి. ఉదాహరణకి హెల్త్ ఉందనుకో, అంటే వైద్య విభాగం తీసుకుంటే అక్కడ గ్రామీణ స్థాయిలో పట్టణ స్థాయిలో ఎలాంటి రోగాలు వ్యాపించకుండా ప్రతి ఒక్కరికి ఆరోగ్యం అందించాలి, పరిశుభ్రతను కాపాడాలి అనే దానికి ఒక లక్ష్యం ఉంటుంది. విద్య చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరికి నాణ్యమైన విద్య విధానం ఇవ్వాలి అనే ఒక లక్ష్యం ఉంటుంది. రెవెన్యూ తీసుకుంటే రెవెన్యూ రైతులకు ఎన్నో రకాలుగా వారికి సహకారాలు అందించాలని ఉంటుంది. అయితే లక్ష్యాలను సాధించడం మరియు విధానాలను అమలు చేసే బాధ్యత కార్యనిర్వహణ విభాగాల అధికారులపై ఉంటుంది. కార్యనిర్వాహక సంస్థలు ఒక నియమం ప్రకారం సెక్రటరియట్ వెలుపల ఉన్నాయి మరియు విభిన్న సెక్రటరీ బయట ఏర్పాటు చేసిన డైరెక్టరేట్స్. ఈ యొక్క డైరెక్టర్స్ అనే సంస్థలను కూడా బయట ఉంటాయి. సెక్రటరియట్లో ఉండదు, ఓన్లీ మంత్రి శాఖ ఉంటాయి. సంబంధిత మంత్రి శాఖకి అటాచ్ అయిపోతుంది. మరి మంచి చెడులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ యొక్క సాధించిన ఫలితాలు ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా సెక్రటరీలో పలానా విభాగానికి అందజేస్తుంది, కానీ లెక్చర్స్కి మాత్రం కాదు. అయితే కార్యనిర్వాహక విభాగాల అధిపతులపై ఉంటుంది. కార్యనిర్వాహక సంస్థలు ఒక నియమం ప్రకారం సెక్రటరీ వెలుపల ఉంటాయి కాబట్టి విభిన్న సంస్థలు కలిగి ఉంటాయి. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీలను గుర్తించడానికి ప్రముఖ లేబుల్ డైరెక్టర్ విధాన పరిషత్తు, వైద్య విధాన పరిషత్తు, డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ డిపార్ట్మెంట్, డైరెక్టర్ రెవెన్యూ, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ వ్యవసాయం. ఇలా వ్యవసాయ రంగానికి ఒక డైరెక్టర్ ఉంటాడు. అంటే వివిధ ప్రాంతీయ స్థాయిలో మనకు ఒక డైరెక్టర్ ఉండి ఆ యొక్క ఉత్పత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో వ్యవసాయ రంగం ఉత్పత్తులు ఎలా ఉన్నాయి, వాటి యొక్క మార్కెట్ ఎలా ఉంది, వాటి యొక్క లాభాలు నష్టాలు ఎలా ఉన్నాయో చూడబడుతుంది. అయితే ఇప్పుడు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ పశుసంవర్ధక శాఖ, డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ సోషల్ వెల్ఫేర్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ టౌన్ ప్లానింగ్. ఇప్పుడైతే ఎలా చెప్పుకుంటున్నాో ఒక్కొక్క విభాగం అన్నీ కూడా వెలుపల అంటే బయట ఉంటాయి.
ఇది సెక్రటరియట్లో ఓన్లీ సంబంధిత మంత్రిత్వ శాఖ మాత్రమే సంబంధం ఉంటుంది. ఇప్పుడు వెల్ఫేర్, సోషల్ వెల్ఫేర్ ఉంది, అది సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ గురించి. అయితే డైరెక్టర్ ఆఫ్ టౌన్ ప్లానింగ్ వచ్చేది మున్సిపల్ శాఖకు ఉంటుంది. డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ వచ్చేసి వైద్య శాఖకు ఉంటుంది. డైరెక్టర్ ఆఫ్ టౌన్ ప్లానింగ్ ఇది కూడా మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కు చెందింది ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ వీటి యొక్క విధానాల్లో మనం చేస్తున్న విధానాలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలియజేస్తున్నాయి. అంటే మరో మాట చెప్పాలంటే చాలా సందర్భాల్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ విభాగాలు డైరెక్టర్లను అధిపతులను డైరెక్టర్ చేశారు. ఎగ్జిక్యూటివ్ విభాగాల వ్యక్తులు కార్యాలయ శాఖలు ఎవరైతే అధిపతులు ఉంటారో వాళ్ళని డైరెక్టర్గా మనం పిలుస్తున్నాము. రాష్ట్ర ఉపరాష్ట్ర స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉంటాయి, రాష్ట్రాల్లో ఉప డైరెక్టర్లు ఉంటాయి. ఒక శాఖకి శాఖ ఉపశాఖలు ఉంటాయి. మేనేజర్, డిప్యూటీ మేనేజర్ ఎలా ఉంటాయో డిప్యూటీ కార్యదర్శులుగా స్థాయిలో ఈ యొక్క డైరెక్టర్స్ కూడా ఉప డైరెక్టర్లు ఉంటారు. ఎప్పుడైతే డైరెక్టర్ చీఫ్ ఇంజనీర్ ఉంటాడు. చీఫ్ ఇంజనీర్ అంటే ఇరిగేషన్, నీటిపారుదల శాఖ. అంటే ఒక కాలువ, ఒక నది వెళ్తుంటే ఆ నదికి ఉపకాలువలు ఏర్పాటు చేసి ఆ కాలువ ద్వారా వ్యవసాయ రంగానికి నీరును పంపిస్తారు. దానికి కూడా ఒక డైరెక్టర్ ఉంటాడు. ఎవరికి ఎంత వరకు ఆ నీటిని అందించాలి వాళ్ళకు ముందే చెప్తే దాని ప్రకారమే వాళ్ళు పంటల్ని వేసుకోగలుగుతారు. ఇక్కడ స్టేషనరీ శాఖ ఉంటుంది. రాష్ట్రంలో ప్రతి స్టేషనరీ శాఖ ప్రతి కార్యాలయానికి, ప్రతి ఒక్క ఆఫీస్కి ఆ స్టేషనరీ అందజేస్తారు. జిరాక్స్ కాపీస్ కావచ్చు, నోట్స్ కాపీస్ కావచ్చు, అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ కావచ్చు, లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్లు రాసే దాని బుక్కులు కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా విద్యాశాఖ యొక్క డైరెక్టరేట్లో వస్తాయి. రాష్ట్ర మరియు రాష్ట్ర స్థాయిలో డైరెక్టరేట్లు ఎలా ఉన్నారో చూద్దాం. రాష్ట్ర స్థాయితో పాటు ఉపరాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా కార్యాలయ సంస్థలు పనిచేస్తాయి. ఇది చాలా వరకు మనకు సహజమైన విధానంలో పనిచేస్తాయి. విధానం ఒక కేంద్రంలో రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యాలయం సెక్రటరేట్ అంటే రాష్ట్ర సచివాలయం మరియు డైరెక్టరేట్లే సూచించబడుతుంది. దాని అమలుకి యత్నం జరుగుతుంది. అందువల్ల అట్టడుగు స్థాయి వరకు నిలువుగా చుచ్చుకుపోవడానికి డైరెక్టరేట్లు ప్రయత్నం చేయాలి. అంటే పై స్థాయి నుంచి కింది స్థాయి, మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి, సెక్రటరీ నుంచి గ్రామ పంచాయతీ వరకు, పట్టణ పాలన అయితే జిల్లా స్థాయి నుంచి ప్రాంతీయ స్థాయిలో ఉండే నగరపాలక సంస్థలు, పురపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల వరకు చేరుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. అయితే ప్రాంతీయ స్థాయిలో డైరెక్టరేట్స్ తమ యొక్క ప్రముఖమైన పాత్రను నిర్వహిస్తుంది. అయితే ఒక ప్రాంతం కేవలం రాష్ట్రానికి దిగువన కానీ జిల్లా స్థాయికి పైన ఉన్న ప్రాదేశిక యూనిట్. ఈ యొక్క డైరెక్టరేట్స్ అనేది జిల్లాకి పై స్థాయి, జిల్లాకి కింది స్థాయికిగా ఉండి పనిచేస్తుంది. ఒక ప్రాంతం కేవలం రాష్ట్రానికి దిగువన కానీ జిల్లా స్థాయికి ఉన్న ప్రాదేశిక యూనిట్గా ఈ ప్రక్రియ మరియు
మరింత ముందుకు సాగినప్పుడు డైరెక్టరేట్ల యొక్క జిల్లా, బ్లాకు మరియు గ్రామ స్థాయి ఫీల్డ్ ఏజెన్సీలుగా ఉద్భవిస్తాయి. ఇది అంటే జిల్లా స్థాయి, బ్లాక్ స్థాయి అంటే మండల పరిషత్, జిల్లా స్థాయి జిల్లా పరిషత్తులోగా ఉండేది. అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ 3 విధానాలు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉంటే ఇంకో 3 విధానాలు. ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ రాష్ట్ర స్థాయిలో హెడ్షిప్, రాష్ట్ర స్థాయిలో హెడ్షిప్ అంటే ఉన్నతమైన అధికారి హోదా, అందరికైనా ఆయన హెడ్. ఇక్కడ పూర్తి డైరెక్టరేట్తో ఉంటుంది. వీరికి తక్కువ డైరెక్టర్ల సమూహం సహాయం చేస్తుంది. అదనపు డైరెక్టర్లు, సీనియర్ జాయింట్ డైరెక్టర్లు, డిప్యూటీ డైరెక్టర్లు, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు మరియు ఇతర కార్యదర్శులు వాస్తవానికి అర్థం చేసుకున్నట్లుగా డిపార్ట్మెంట్ యొక్క పని భారాన్ని బట్టి హెడ్ క్వార్టర్స్లోని సోపాన ప్రక్రియల స్థాయిలది పెద్దదిగా లేదా చిన్నదిగా ఉంటుంది. అయితే ఈ యొక్క డిపార్ట్మెంట్లు, డైరెక్టరేట్లు ఎలా ఉంటుంది? ఎగ్జిక్యూటివ్ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత ఒక ప్రాంతీయ స్థాయి సెటప్ స్టేటస్తో సాధారణంగా ఈ ఉండవచ్చు. ఎగ్జిక్యూటివ్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ప్రాంతీయ స్థాయి స్టేటస్ సాధారణంగా ఈ తక్కువ స్థాయి అధికారి సీనియర్ జాయింట్ డైరెక్టర్ నాయకత్వం వహిస్తాడు. ఈ విధంగా ఇది ఒక నిజంగా జాయింట్ డైరెక్టర్ లేదా పనిభారం, జాయింట్ డైరెక్టర్ల పనిభారం మరియు పనిభారం సీనియర్ జాయింట్ డైరెక్టర్ నాయకత్వం వహిస్తారు. ఇది నిజంగా జాయింట్ డైరెక్టర్ లేదా పని భారాన్ని మరియు ఇతర కారకాలపై ఆధారపడి ఉండే తక్కువ స్థాయి వ్యక్తి కూడా కావచ్చు. కార్యనిర్వాహక విధానాల యొక్క అనేక జిల్లా స్థాయి కార్యాలయ డిప్యూటీ ప్రభుత్వంలో ఉంటాయి. ఇక్కడ రాష్ట్ర స్థాయిలో పూర్తిగా డైరెక్టర్లు వీరు తక్కువ డైరెక్టర్ల సమూహం అర్థం చేస్తుంది. అదనపు డైరెక్టర్లు, సీనియర్ డైరెక్టర్లు, జాయింట్ డైరెక్టర్లు, డిప్యూటీ డైరెక్టర్లు, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు, ఇతర కార్యదర్శులు వాస్తవానికి అర్థం చేసుకున్నట్లుగా డిపార్ట్మెంట్ యొక్క పనిభారాన్ని బట్టి హెడ్ క్వార్టర్స్లోని సోపాన ప్రక్రియ అంటే డైరెక్టర్, జాయింట్ డైరెక్టర్, అదనపు డైరెక్టర్, సంయుక్త డైరెక్టర్ మరియు ఉప డైరెక్టర్ ఇలా ఉన్నత స్థాయిలో ఉండే డైరెక్టర్ విభాగాలుగా ఉంటాయి. ఇది నిజంగా డైరెక్టరేట్ లేదా పనిభారం తగ్గించడానికి రకరకాల అధికారులపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది. అంటే ఉండే అతను తక్కువ స్థాయి వ్యక్తులు కూడా కావచ్చు. కార్యనిర్వాహక విభాగాల యొక్క అనేక జిల్లా స్థాయి కార్యాలయాలు డిప్యూటీ నేతృత్వంలో ఉంటాయి. అయితే జిల్లాలో అంటే బ్లాక్ స్థాయి, జిల్లాలో బ్లాక్ స్థాయి అంటే మండల స్థాయిలో అంటే దగ్గర ఉన్న స్థాయిలో కూడా ప్రతి డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ విస్తరణ బృందంలో భాగంగా అధికార ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. అంటే బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ కింద కూడా పనిచేస్తారు. కాబట్టి ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటే రాష్ట్ర స్థాయి మాన్యవ స్థాయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఇవి దిగువ స్థాయిలో జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే ఇది డెవలప్మెంట్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాయి. బ్లాక్లో ఒక వ్యవసాయం విస్తరణ అధికారి ఉంటాడు. గ్రామ స్థాయిలో అందరికీ తెలిసినట్లుగా విలేజ్ లెవెల్ వర్క్స్ ఉంటాయి. వీటిని అని పిలువబడే బహుళ స్థాయి ప్రయోజన మరియు కార్యకర్తలు ఉంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఊర్లలో ఎలా జరుగుతుందంటే ఒక్కడు ఏదో చేస్తే దానికి 100 మంది ప్రతి ఒక్క వర్గానికి
వాళ్ళ ఎదురుగా వచ్చి వాళ్ళు గొడవలు పెడుతుంటారు. అలాగే ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ కూడా తన యొక్క ఔన్నత్యాన్ని, తన యొక్క కారకాలు తెలుసుకోవడానికి ఇది పనిచేస్తుంది. ఎగ్జిక్యూటివ్ రకాలు అంటే విలేజ్ లెవెల్లో విలేజ్ సెక్రటరీ, మండల్ లెవెల్లో మండల్ పరిషత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్, జిల్లా స్థాయి చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఉంటారు, సిఇఓ. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీల రకాలు, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీల యొక్క రకాలు అంటే ప్రభుత్వ విధానాలలో, ప్రభుత్వ విధుల్లో స్థిరమైన పెరుగుదలతో కార్యనిర్వాహక సంస్థలు సంఖ్యలోతో పాటు వివిధ రకాలుగా కూడా పెరిగాయి. రెండు బాగా తెలిసిన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీలు అనుబంధ కార్యాలయాలు మరియు ఆధీన కార్యాలయాలు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే పెరుగుతున్న ప్రభుత్వ విధులలో వివిధ రకాల విధులను అవసరాలకు అనుగుణంగా వివిధ రకాలైన సంస్థాగత నియమాలు అభివృద్ధి చేయాలని ఉంటుంది. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీల యొక్క కోర్సులు మీకు చూపించాను. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీ రకాలు. ప్రభుత్వ విధులలో స్థిరమైన పెరుగుదలతో కార్యనిర్వాహక సంస్థల సంఖ్యతో పాటు వివిధ రకాలు కూడా ఉంటాయి. రెండు బాగా తెలిసిన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీలు అనుబంధ కార్యాలయాలు మరియు ఆధీన కార్యాలయాలు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. అనుబంధ కార్యాలయాలు అంటే ఏంటి? ఒక విద్యాశాఖ తీసుకుంటే ప్రాథమిక 1 నుంచి బేసిక్, మాధ్యమిక అంటే 1 నుంచి 5వ తరగతి, మాధ్యమిక అంటే 5 నుంచి 7వ తరగతి వరకు, 7 నుంచి 10వ తరగతి ఉన్నత విద్య, అలాగే ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ, పీజీ ఒక వివిధ రకాలుగా ఉంటాయి. విద్యాశాఖ డైరెక్టర్, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్, కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్, యూజీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్, పీజీ ఇలా వివిధ రకాలుగా ఏజెన్సీలు ఉంటాయి. వాటికి అనుబంధంగా వీటిని చూస్తారు. కాబట్టి కార్యాలయ ఆర్థిక ఉత్సవ శిక్ష ఏంటంటే పెరుగుతున్న ప్రభుత్వ విధులతో వివిధ రకాల విధుల అవసరాలకు అనుగుణంగా వివిధ రకాల సంస్థాగత నమూనాలు అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి. వీటిని ప్రభుత్వం ఎక్కువగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ చెప్పుకోవడానికి ఏంటి, విద్యా వైద్య విధానం కావచ్చు, రవాణా శాఖ కావచ్చు, అన్ని రంగాల్లో కూడా ప్రజలకు ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి వాటి యొక్క నిర్వహణ కూడా చాలా క్లిష్టతరంగా ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని నిర్వహించే విధానంలో తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాలు కూడా కఠినంగానే ఉంటాయి. అయితే పెరుగుతున్న ప్రభుత్వ విధులతో పాటు ప్రభుత్వం విధులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. వాటికి వివిధ అవసరాలకు అనుగుణంగా వివిధ రకాల సంస్థాగత నమూనాలు అభివృద్ధి చేయబడతాయి. వీటిని ప్రభుత్వం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపించబడుతుంది. అయితే అనుబంధిత మరియు సబార్డినేట్ కార్యాలయ పాత్ర అనుబంధం అంటే అటాచ్డ్ కార్యాలయం, అటాచ్డ్ సబార్డినేట్ ఆఫీసులు అంటే ఏమిటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఇవి పైన పేర్కొన్నట్టు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీల యొక్క 2 ముఖ్యమైన రూపాలు. మాన్యువల్ ఆఫీస్ ప్రొసీజర్ వీటిని ఇలా వివరిస్తుంది. ప్రభుత్వ విధానాల అమలుకు కార్యనిర్వాహక దిశ వికేంద్రీకరణ మరియు
ఫీల్డ్ నిజమైన స్థాపన అవసరమయ్యే చోట ఒక ప్రాంతీయ శాఖ డొమైన్ కింద అనుబంధ కార్యాలయాలు మరియు అనుబంధ కార్యాలయాలను కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఏంటిది ఇక్కడ కింది స్థాయి ఉద్యోగులు ఎలా ఉన్నాయో, కింది స్థాయి విభాగాలు ఎలా ఉన్నాయో, అంటే విద్య ప్రాథమిక, మాధ్యమిక, ఉన్నత విద్య, అది మాధ్యమిక బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియటరీ ఎడ్యుకేషన్, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే డైరెక్టరేట్గా డైరెక్ట్ డిగ్రీకి అవి చూసుకొని బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టరే వెళ్ళి తన యొక్క పనులను చేయించుకోవడానికి ఆస్కారం లేదు. అంటే శాఖ యొక్క నిర్దేశన అమలు, శాఖ యొక్క నిర్దేశించిన విధానాల అమలుకు అనుబంధమైన కార్యాలయాలు బాధ్యత వహిస్తాయి. సబార్డినేట్ ఆఫీసులు ఫీల్డ్ స్థాపనలుగా కూడా ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను అమలు చేయడానికి బాధ్యత వహించే సంస్థలుగా వ్యవహరిస్తాయి. అంటే ఏ ప్రాంతం అయితే ఉందో ఆ ప్రాంతం నుంచి ఉన్న వ్యక్తి ఉంటే ఆ ప్రాంతం అభివృద్ధి అవుతుంది. ఏ ప్రాంతం యొక్క అధికారి ఉంటాడో ఆ యొక్క అధికారి కూడా ఆ యొక్క ప్రాంతం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. అంటే ఫీల్డ్ స్థాపకులుగా లేదా ప్రభుత్వ నిర్ణయం సవివరంగా అమలు చేయడానికి బాధ్యత వహించే సంస్థలు ఉంటాయి. ఉదాహరణకి సిఇఓ, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, జిల్లా స్థాయిలో ఎలాంటి అభివృద్ధి చేయాలో చూస్తారు. అతని కింద ఎంపీడీఓలు, మండల్ పరిషత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఉంటారు. అని మండలాల్లో ఉన్న ఎన్ని మండలాలు ఇస్తారో ఆ మండల కింద ఉన్న గ్రామ పంచాయతీలు అనుబంధంగా ఇవి పనిచేస్తాయి. అంటే మండల పరిషత్తు, జిల్లా పరిషత్తు, గ్రామ పంచాయతీ అంటే జిల్లా పరిషత్లు, మండల పరిషత్లు, గ్రామ పంచాయతీలు ఇవన్నీ అవరాధికారంలో కార్యాధికారి, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అధికారంలో ఉన్నత అధికారులు కూడా డిప్యూటీ అధికారి లేకపోతే సెక్రటరీ అధికారులు అనే వీటి ద్వారా ప్రభుత్వ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ల గురించి వాటి యొక్క ఉపస్థాయి కార్యాలయం గురించి తెలియజేసుకోబడతాయి. అందువలన అనుబంధ కార్యాలయాలు సారాంశంలో 2 చోట్ల ఫంక్షన్స్ కలిగి ఉంటాయి. అటు 2 చోట్ల కూడా ఫంక్షన్స్ అంటే అధికారులు కలిగి ఉంటాయి. వాటి యొక్క విభాగం ఎలా పనిచేయాలి అంటే తయారు చేసిన తర్వాత వాటి యొక్క వస్తువుల యొక్క సంరక్షణ ఎలా ఉండాలి, ఆ వస్తువుల యొక్క పంపకాలు ఎలా జరగాలనేది నిర్ణయించబడుతుంది. అందువలన ఉన్నత విద్యాశాఖకు కేటాయించినట్టు తెలియజేస్తుంది. అంటే మంత్రిత్వ శాఖ సాంకేతిక డేటాను చాలా అందజేస్తుంది. ఒక మంత్రిత్వ శాఖ సాంకేతికత ప్రతి మంత్రిత్వ శాఖకు సాంకేతిక డేటా అంటే దానికి సంబంధించిన డేటా మొత్తం కూడా ఆ యొక్క మంత్రికి అందజేయబడుతుంది. ఎవరు కింది స్థాయి ఉద్యోగులంతా కలిసి డైరెక్టరేట్ నుంచి సంబంధించిన మంత్రికి ఆ యొక్క సమాచారాన్ని ఆ యొక్క ఏ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తుందో ఆ కార్యక్రమాల విధాలన్నింటి కూడా మంత్రిత్వ శాఖకు తెలియజేయబడుతుంది. అందువలన అనుబంధ కార్యాలయ సారాంశంలో 2 ఫంక్షన్లు ఉంటాయి. ముందుగా వారు తమకు అనుబంధంగా ఉన్న మంత్రిత్వ శాఖకు సాంకేతిక డేటాను మరియు సలహాలను అందజేస్తాయి. మంత్రిత్వ శాఖ అనేది పాలసీ మేకింగ్, మంత్రిత్వ శాఖ పాలసీ మేకింగ్, కానీ విధాన రూపకల్పన ప్రక్రియ తప్పనిసరి సాంకేతిక సమాచారం మొత్తం సలహాపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వారి సలహాలు ఇస్తూనే మంత్రిత్వం కింది స్థాయి ఊళ్ళు కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే వాటి యొక్క నిర్వహణ బాధ్యత, వాటి యొక్క అమలు బాధ్యత ఈ యొక్క కింది స్థాయి ఉద్యోగులదే. కానీ అయితే అనుబంధ కార్యాలయ విధాన రూపకల్పన తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. కాబట్టి విధాన రూపకల్పన చేసేది ఎవరు? సచివాలయం. ఆ సచివాలయం నుంచి బయటకు వచ్చిందే డైరెక్టరేట్స్, వాటి రూపకల్పన చేసేది కూడా డైరెక్టరేట్స్. అయితే ఇది మంత్రిత్వ శాఖకు ఈ సహాయాన్ని అందజేస్తుంది. అటాచ్డ్ ఆఫీస్ యొక్క 2వ విధి కార్యనిర్వాహక ఆదేశాలను జారీ చేయడం, ప్రభుత్వ విధానాలను అమలు చేయడానికి బాధ్యత వహిస్తుంది. ఇది మన యొక్క ప్రభుత్వంలోని ముఖ్యమైన అంశం.
అయితే మంత్రిత్వ శాఖలోని విధాన రూపకల్పన ప్రక్రియ తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. ఏ మంత్రిత్వ శాఖ అయినా కూడా తన యొక్క విధాన యొక్క ప్రక్రియ ప్రకారమే ఆ ప్రక్రియ ఎప్పుడైతే సెక్రటరీలు చేసిన తర్వాత అది బయట కార్యాలయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో డైరెక్టరేట్స్, డిప్యూటీ డైరెక్టరేట్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాంతీయ స్థాయిలో వాటిని ప్రసారం చేసి వాటి ద్వారా ఆ సంస్థ యొక్క నిర్ణయాలను, ఆ సంస్థ యొక్క లక్ష్యాలు, ఆ సంస్థ యొక్క ఉపయోగాలు, నష్టాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క డైరెక్టరేట్స్ ద్వారానే తెలియజేయబడుతుంది. ఈ యొక్క అటాచ్డ్ ఆఫీస్ యొక్క రెండవది కార్యనిర్వాహక ఆదేశాలను అందించడం, ప్రభుత్వ విధానాలు అమలు చేయడానికి అత్యంత బాధ్యత వహించే ఏజెన్సీలు. ఇవి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లు. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లు ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్క విభాగం, ప్రతి ఒక్క సంస్థలో కూడా డైరెక్టర్ల పాత్ర అతి ముఖ్యమైనదిగా చెప్పవచ్చు. అయితే ప్రభుత్వ విధానాల అమలుకు కార్యాలయ శాఖ వికేంద్రీకరణ మరియు ఫీల్డ్ ఏజెన్సీ స్థాపన అవసరమయ్యే చోట ఒక మంత్రిత్వ శాఖ దాని డొమైన్ కింద అనుబంధ కార్యాలయాలు మరియు అనుబంధ కార్యాలయాలను కలిగి ఉంటుంది. మంత్రిత్వ శాఖకు నిర్దేశించిన విధానాల అమలుకు అవసరమైన కార్యనిర్వాహక దిశను అందించడం జరుగుతుంది. అయితే అనుబంధ కార్యాలయాలు బాధ్యత వహిస్తాయి. అంటే పై స్థాయి అధికారులను కింది స్థాయి వాళ్ళు బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. సబార్డినేట్ ఆఫీసులు ఫీల్డ్ స్థాపనాలుగా లేదా ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు సవివరంగా అమలు చేయడానికి బాధ్యత వహించే సంస్థ. అంటే ఫీల్డ్ ఏవైతే కింది స్థాయి ఏవైతుందో మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్లు, జిల్లా స్థాయి సిఇఓ, అయితే వీటి గురించి మనకు అందువలన రెండు విధానాలను తెలియజేస్తున్నాం. అంటే ప్రతి ఒక్క విభాగం, ప్రతి ఒక్క మంత్రిత్వ శాఖ, ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్లు వాళ్ళు పాలసీ మేకింగ్ బాడీ. అంటే మంత్రిత్వ శాఖ అనేది పాలసీ మేకింగ్ బాడీ, కానీ విధాన రూపకల్పన ప్రక్రియ తప్పనిసరిగా సమాచార సాంకేతిక అంత సలహాపై ఈ యొక్క విధాన రూపొందించే ఎగ్జిక్యూటివ్ మీదనే ఆధారపడి పనిచేస్తాయి. రెండవ విధి కార్యనిర్వాహక ఆదేశాలు అందించడం, ప్రభుత్వ విధానాలు అమలు చేయడానికి ఇవన్నీ బాధ్యత వహిస్తాయి. అయితే ఇప్పుడు బోర్డ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ పేరు సూచించినట్లుగా రాష్ట్ర స్థాయిలో రాష్ట్రంలో రెవెన్యూ పరిపాలనకు సంబంధించిన ఒక ఏజెన్సీ. రెవెన్యూ అంటే ఆదాయం వచ్చే విభాగం. ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, దేశానికి కూడా రెవెన్యూ విభాగం అతి ముఖ్యమైనది. రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో భాగం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రంలో ఒక భాగం ఇది, మరియు భాగం కాదు. భాగం కూడా మునుపటి ప్రకటన ప్రభుత్వం వల్లే కాకుండా ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో కూడా ఒక భాగంగా పనిచేస్తుంది. బోర్డ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అనేది ఒక శాసనం ప్రకారం రూపొందించబడిన స్వయం ప్రతిపత్తి గల సంస్థ అనే వాస్తవాన్ని నొక్కి చెప్పడానికి ఉద్దేశించబడింది. ఈ వాస్తవం కారణంగా బోర్డుకు ప్రభుత్వం నుండి ప్రత్యేకమైన ఉనికి కలిగి ఉంటుంది. బోర్డ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అనేది మనకి ఎక్కువ మటుకు ఉత్తరప్రదేశ్లో నార్త్ ఇండియాలో కనబడుతుంది. ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఒక చైర్పర్సన్, ఇద్దరు సభ్యులు కలిగిన పరిపాలనా పక్షంగా ఉంటూ ఆ యొక్క రెవెన్యూ విభాగాన్ని నడిపిస్తారు. అంటే యూపీ ల్యాండ్ రెవెన్యూ చట్టంలోని సెక్షన్ 5 యొక్క నిబంధనల ప్రకారం భూ రెవెన్యూతో అనుసంధానించబడిన నాన్ జ్యుడిషియల్ విషయాల నియంత్రణ, సెటిల్మెంట్లతో అనుసంధానించబడిన ఇతర విషయాలు కాకుండా అన్ని న్యాయపరమైన విషయాలపై
నియంత్రణ ఉంటుంది. బోర్డులో పొందుపరచుకున్నది యూపీ గవర్నమెంట్ న్యాయ సంబంధితర విషయాలను నియంత్రించడానికి బోర్డుకు అనేక అధికారులు న్యాయ సంబంధితమైన విషయాలను కూడా ఈ రెవెన్యూ బోర్డుకి అప్పగించదు. భూ ఆదాయానికి సంబంధించిన బోర్డ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఆదాయ వ్యయాలు కావచ్చు, సమస్యలు కావచ్చు, ఈ బోర్డు రెవెన్యూ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సుప్రా జిల్లా స్థాయి ఏజెన్సీగా బోర్డు రెవెన్యూ పరిపాలనా రంగంలోని వివరణాత్మక పని నుండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉపశమనం కలిగించడంలో రెవెన్యూ బోర్డు ఏర్పాటు ప్రధాన సమర్థనగా ఉంది. బోర్డ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అనేది కేంద్ర లేదా రాష్ట్ర స్థాయి ప్రభుత్వం నుండి వేరుగా ఉన్న ఒక ఏజెన్సీ అనే సత్యాన్ని అస్పష్టం చేయడానికి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఇది ఉనికిలో ఉన్న వాస్తవం అనుమతించబడదు. ఇది చట్టబద్ధమైన సంస్థ కాబట్టి దాని స్వంత ప్రత్యేక చట్టమైన గుర్తింపును కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఈ సుప్రా జిల్లా స్థాయి ఏజెన్సీ బోర్డు ఎలా పనిచేస్తుందంటే దానికి స్వంత ప్రత్యేక చట్టపరమైన గుర్తింపు కలిగి ఉంటుంది అనే సత్యాన్ని అస్పష్టంగా చేయడానికి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉనికిలో ఉన్న వాస్తవ అనుమతించకూడదు. అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే డివిజనల్ కమిషనర్లు, కలెక్టర్లు, సబ్ డివిజనల్ అధికారులు మరియు తహసీల్దార్లు పనిని పర్యవేక్షించడం. తహసీల్దార్ అంటే ఇది మండల ఆఫీసు, మన రాష్ట్రంలో మండలి తహసీల్దార్లు, ఆ తర్వాత తహసీల్దార్లు, సబ్ డివిజనల్ అధికారులు, పైన కలెక్టర్ల పైన రెవెన్యూ బోర్డు ఉంటుంది. జిల్లాలో జరిగే ప్రతి పనులని కలెక్టర్ చూస్తాడు. కలెక్టర్ పైన డివిజనల్ కమిషనర్లు కూడా ఉంటారు. వాళ్ళే యూపీలో మనకి ఈ విషయాలు తెలియజేస్తుంది, ఉత్తరప్రదేశ్లో. అయితే వీటి యొక్క వాటిని నిర్దేశించడం మరియు నియంత్రణ చేయడం వంటివి రెవెన్యూ బోర్డు యొక్క ప్రధాన కార్యనిర్వహణ విధులు. ఇది తహసీల్దార్లు, కలెక్టర్లు మరియు కమిషనర్లను పనిని కూడా తనిఖీస్తుంది. రెవెన్యూ బోర్డు ఏంటంటే తహసీల్దార్లు, కలెక్టర్లు, కమిషనర్లు ఎవరైతే పనిచేస్తారో వాటిని ఈ యొక్క రెవెన్యూ బోర్డు అతరులో వీళ్ళు తమ యొక్క విధులను నిర్వహిస్తారు. తహసీల్దార్లు, కలెక్టర్లు మరియు కమిషనర్లు పనులు కూడా తెలుసు. మరియు ప్రవర్తన మరియు ప్రభుత్వానికి వార్షిక రిమార్కులు, వార్షిక ఆదాయం ఎంత, వాటికి లాభాలు ఎంత, నష్టాలు ఎంత అనే రిపోర్ట్లను సమర్పిస్తారు. ఇది జిల్లా కలెక్టర్కు సంబంధించి పర్యవేక్షక విధులను నిర్వహించడంతో పాటు సుప్రా జిల్లా స్థాయి ఏజెన్సీకి దాని వర్గీకరణ సమర్థతను కలిగి ఉంటుంది, సమర్థతను అందిస్తూ పనిచేస్తాయి. సుప్రా జిల్లా స్థాయి రెవెన్యూ రిజన్ యొక్క నమూనా. ఇది దేశంలో సుప్రా జిల్లా స్థాయిలో రెవెన్యూ విభాగం ఎలా ఉంటుందంటే ఈ విధానంలో ఏకరూపత లేదు. ఈ కలెక్షన్లో 2 పాయింట్లు ప్రత్యేక గుర్తుంచుకోవాలి. మొదటిది జిల్లా మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య పరిపాలన సంస్థలు, ఒకటి ప్రధాన కార్యాలయ స్థాయిలో మరియు ఒకటి ప్రాంతీయ స్థాయిలో. ఒకటి ప్రధాన కార్యస్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉంటే ప్రాంతీయ స్థాయిలో కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ సుప్రా జిల్లా స్థాయిలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క నమూనా ఎలా ఉంటుందంటే ఒకే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏజెన్సీ ఉన్న ఇతర స్థాయిలో ఉంటాయి. ఒక బోర్డు స్థాయిలో ఫైనాన్షియల్ కమిషనర్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ కలిగి ఉంటాయి. ఈ నిబంధనలో సుప్రా జిల్లా స్థాయిలో రెవెన్యూ పరిపాలన యొక్క 5 విభిన్నమైన నమూనాలను మనము చూడవచ్చు. ఒకటి విభిన్నమైన 5 నమూనాలు ఉన్నాయి. 5 నమూనాలు. ఒకటి దీని కింద ప్రాంతీయ డివిజనల్ స్థాయి రెవెన్యూ సెటప్ డివిజనల్ కమిషనర్ పిలుస్తారు, లేకుండా ఒక ఇంటర్మీడియట్ స్థాయి అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ రెవెన్యూగా ఉంటుంది. రెండవ నమూనా
ఈ నమూనా కింద ఈ నమూనా కింద రెండు మధ్యంతర ఏజెన్సీలు ఉన్నాయి. అవి రెవెన్యూ బోర్డు మరియు డివిజనల్ కమిషనర్లు. మూడవది, ఈ నమూనా కింద రెండు ఇంటర్మీడియట్ ఏజెన్సీలు ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ రెవెన్యూ బోర్డు లేదు. ఈ నమూనా కింద బోర్డు యొక్క సమానమైన వ్యక్తి ఫైనాన్షియల్ కమిషనర్. కాబట్టి ఈ నమూనా కింద ప్రధాన కార్యాలయ స్థాయిలో ఫైనాన్షియల్ కమిషనర్ మరియు ప్రాంతీయ స్థాయిలో డివిజనల్ కమిషనర్లు ఉంటారు. నాలుగో నమూనాలో ఈ నమూనా కింద మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ ఏజెన్సీలు ఉన్నాయి, కానీ 3 నమూనాల మాదిరిగానే ఇక్కడ గల బోర్డ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ లేదు. బోర్డు యొక్క సమానమైంది ఉన్నది. ఇక 5వది, ఈ నమూనా ప్రకారం ట్రిబ్యునల్ లేకుండా రెండు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు, రెవెన్యూ ట్రిబ్యునల్ మరియు డివిజనల్ కమిషనర్లు కలిగి ఉంటారు. మహారాష్ట్ర, గుజరాత్లో ఈ పద్ధతులు మనకు కనబడతాయి. అయితే ఈ నమూనా 5వది నమూనా 5 ఏంటిదంటే, ఈ విధానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రస్తుతం రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణలుగా విభజించబడింది. అయితే ఇక్కడ 1977లో బోర్డ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ రద్దు చేయబడింది మరియు అప్పటి నుండి దాని అమలు కమిషనర్లుగా పిలువబడే స్వతంత్ర విభాగాల అధిపతులచే వాటి యొక్క కార్యకలాపాలు నిర్వహించబడుతున్నాయి. అయితే భూ పరిపాలన ప్రధాన కమిషనర్ రెవెన్యూ సర్వే, సెటిల్మెంట్లు నిర్వహించబడుతున్నాయి. ల్యాండ్ రికార్డ్స్ మరియు అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడిన రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చీఫ్ కంట్రోలింగ్ అథారిటీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క అన్ని కార్యకర్తలను చట్టబద్ధ విధులు మరియు సాధారణ పర్యవేక్షణలతో పాటు ఇక్కడ వీటి యొక్క పాలన నిర్వహిస్తుంది. CCLA అనేది ప్రభుత్వానికి రెవెన్యూ పరిపాలనకు మధ్య ఒక లింకు మరియు జిల్లా కలెక్టర్లను పర్యవేక్షిస్తుంది మరియు మార్గనిర్దేశన చేస్తుంది మరియు విధానపరమైన విషయాలలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇస్తుంది. భూ పరిపాలన ప్రధాన కమిషనర్. ఇది తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది. ఇక్కడ అంటే ఇప్పటిదాకా మనం చేసుకున్నది సెక్రటరేట్ మరియు డైరెక్టరేట్ల మధ్య ఉన్న విభాగాల గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. అంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో రాష్ట్ర పరిపాలన అనుసరించి మనం ఇది డివిజనల్ కమిషనర్లు మనం ఏదైతే చదువుతున్నాం, బోర్డా చేస్తున్నాం గుజరాత్ మరియు మహారాష్ట్ర. అదే ఆంధ్రప్రదేశ్లో వీటిని వీటిని ఏమంటారంటే కమిషనర్లు. అంటే రెవెన్యూ కమిషనర్ కూడా వీటిని ఏమంటారంటే భూ పరిపాలన ప్రధాన కమిషనర్. భూమిని అంటే ఎంతవరకు భూమి ఉంది, ఎన్ని వేల హెక్టార్ల, ఎన్ని ఎకరాల భూమి ఉంది, ఒక గ్రామ స్థాయి, మండల స్థాయి మరి జిల్లా స్థాయిలో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఉంటాడు. అతని ఆధ్వర్యంలోని ఆ యొక్క మండలాలు, ఆ యొక్క గ్రామాల యొక్క విధి విధాన రూపకల్పన చేయడంలో ఈ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. ఏ డిపార్ట్మెంట్? భూ పరిపాలన డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఇది అంటే భూ పరిపాలన కమిషనర్ ఉంటాడు. ఆ కమిషనర్ చేత వివిధ విభాగాల యొక్క విధానాలతో ఈ యొక్క కార్యకర్తల చట్టబద్ధమైన విధులను సాధారణమైన పర్యవేక్షణ నిర్వహిస్తుంది. అంటే ప్రభుత్వానికి రెవెన్యూ పరిపాలన ఒక లింక్ ఉంటాడు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒక రెవెన్యూ లింక్ ఉంటుంది. భూ పరిపాలన ప్రధాన కమిషనరు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న జిల్లా స్థాయి, మండల స్థాయి, గ్రామీణ స్థాయిలో ఈ యొక్క పరిపాలన. అంటే ఇక్కడ డైరెక్టర్ కాదు, ఇక్కడ కమిషనర్ వస్తున్నాడు. మనము సచివాలయము డైరెక్టర్గా అయితే ఇక్కడ సచివాలయము ఆ యొక్క మంత్రిత్వ శాఖ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క కార్యదర్శి ఈ యొక్క ఇంకొక కార్యదర్శి ఏర్పాటు చేసి ఆ కార్యదర్శి ద్వారానే ఈ యొక్క పరిపాలన మొత్తం కొనసాగించబడుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ విధాన రూపకల్పనలో కమిషనర్ల యొక్క పాత్ర అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ యొక్క పాత్ర కూడా ఒక ముఖ్యమైనదిగా చెప్పబడుతుంది. అంటే మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లు వారి సెక్రటరీలో అనుసంధానమై రాష్ట్ర సచివాలయానికి ఒక కేంద్ర బిందువుగా ఉండి రాష్ట్ర పరిపాలనలో భూ పరిపాలన కమిషనర్ అనేది ఆ రాష్ట్రంలో భూమి ఎంత ఉంది, ఎన్ని హెక్టార్లు ఉన్నాయి, ఆ చుట్టుపక్కల సరిహద్దులు ఎలా ఉన్నాయి, వాటి వ్యవసాయ రంగం ఎలా ఉంది, పారిశ్రామికంగా ఎలా ఉంటుంది అనే దానికి గ్రామ స్థాయిలో
గ్రామీణ పేదలకి భూ పట్టణ పరిధిలో గ్రామ సచివాలయం కూడా, గ్రామ కార్యాలయం కూడా, గ్రామ సచివాలయం కూడా ఎంతో సహాయ సహకారాలు అందించడంలో ఇది పనిచేస్తుంది కాబట్టి దీనికి ఇది ఉంటుంది. ఈరోజు మనం కార్య సెక్రటరేట్ మరియు డైరెక్టర్ల మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి మనం తెలియజేసుకున్నాం. ఇంతటితో నా యొక్క ఉపన్యాసాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. నమస్కారం.
শুভ দুপৰীয়া আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন পাঠ্যক্ৰমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ BESC 132 ইউনিট নম্বৰ 13 ইণ্টাৰনেশ্যনেলাইজেশ্যন এণ্ড প্ৰাইভেটাইজেশ্যন অৰ্থাৎ বিশ্বায়ন আৰু ব্যক্তিগতকৰণৰ এই বিষয়টোলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ ইতিমধ্যে মই আগৰ পাঠদানত আপোনালোকক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে অৱগত কৰাইছিলোঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় বুলি ক'লে কি বুজা যায় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ে আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে সহায় কৰি আহিছে আৰু এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণটোৱে পিছলৈ যেতিয়া আমাৰ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন বা ব্যক্তিকৰণৰ ফালে আমাৰ আগবাঢ়িলে তেতিয়া এটা নতুন শব্দ সংযোজন হ'ল যাক আমি কৈছোঁ ব্যক্তিগতকৰণ এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেলাইজেশ্যন অৰ্থাৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ বুলি ক'লে আমি গম পাওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ লগত জড়িত থকা সকলোবিলাক বিষয়বস্তুক সামৰি পেলাই আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি দিব পাৰোঁ গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই মানুহক বিভিন্ন দেশ মহাদেশৰ কথা বিভিন্ন শিক্ষা সংস্কৃতিৰ কথাৰ মাজত কি কৰে সংবদ্ধ কৰে য'ত আমাৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ আমাৰ এটা বহল ভিত্তিক বা ব্যাপক ভিত্তিত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জনাত সহায়ক হয় সেইটো হৈছে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা বিশেষ বিষয়বস্তু যদি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আমি বিষয়বস্তু চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাওঁ এই পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত এটা গ্লোবেল ফ্ৰেমৱৰ্ক আমাৰ গঠন হয় অৰ্থাৎ আমাৰ গোলকীয় এটা গঠনমূলক দিশ আমি পাবলৈ আমি দেখা পাওঁ গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাক এটা বহল ভিত্তিক আমাৰ কি কৰে এটা গোলকীয় এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক অৰ্থাৎ ফ্ৰেমৱৰ্ক গঠন কৰাত আমাক সহায় কৰে দ্বিতীয়তে ইয়াতে আমাক কি কৰে কিছুমান কৌশলপূৰ্ণ আমাৰ কৰ্মীৰ সৃষ্টি কৰে যি কৌশল কৰ্ম আমাৰ যিসকল কৰ্মী আছে এই কৰ্মীসকলে আমাৰ কি কৰে আমাৰ গোলকীয় আমাৰ সচেতনতা আৰু লগতে আমাৰ বহু বিকল্প আমাৰ সংস্কৃতি অৰ্থাৎ মাল্টিকালচাৰ বহু বিকল্প সংস্কৃতিৰ লগত মানুহক কি কৰিব পাৰে ফেৰ মৰাত আমাক সহায় কৰে গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ে যিহেতু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুলি ক'লে আমি গোটেই পৃথিৱীখনক আমি বিভিন্ন দেশ মহাদেশৰ বিভিন্ন বস্তু আমি সামৰি লওঁ গতিকে জাতি ধৰ্ম ভাষা তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ শিক্ষা তেওঁলোকৰ কলা এই সকলোবিলাক বিষয়বস্তু আমাৰ কি হৈ পৰে আমাৰ জনাত সুবিধা হৈ পৰে যাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ এটা কি হয় গ্লোবেল ফ্ৰেমৱৰ্ক অৰ্থাৎ গোলকীয় গঠনমূলক দিশ এটাৰ সৃষ্টি হয় আৰু এইটো এটা ব্যাপক দৃষ্টিভংগীৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়টো আমাৰ ব্যাপক দৃষ্টিভংগীৰে চোৱাত আমাক সহায় কৰে গতিকে এইটো এটা বহল ভিত্তিক বিষয়বস্তু য'ত আমাৰ কি হয় কিছুমান কৌশলপূৰ্ণ কৰ্মীৰ সৃষ্টি হয় বা কৌশলপূৰ্ণ কৰ্মীসকলে আমাৰ এটা সময়ত কি কৰে আমাৰ যিখিনি কৰ্মী আছে তেওঁলোকে যেতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন দিশসমূহৰ লগত জড়িত হৈ পৰিবই তেতিয়াই তেওঁলোকে কি হ'ব বিভিন্ন আমাৰ বহু বিকল্প সংস্কৃতিৰ লগত তেওঁলোকে জ্ঞান ধাৰণা ভাৱধাৰা আৰু তাৰ সেই বিষয়বস্তুসমূহ আয়ত্তকৰণ কৰি পেলাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে দেশ মহাদেশৰ নিজৰ দেশৰ লগতে অন্যান্য দেশ মহাদেশত তেওঁলোকে বিলাব পৰা এটা তেওঁলোকৰ শক্তি থাকিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে একোজন কৌশলপূৰ্ণ বহু বিকল্প সংস্কৃতিমূলক এজন কি হ'ব পাৰিব কৰ্মী হ'ব পাৰিব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা কিছুমান আমি পাওঁ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আমি চাওঁ যদি আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ফালে চাবলৈ যাওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যদি উচ্চ শিক্ষাৰ ফালে আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া কি কৰা হয় তেওঁলোকে সকলোবিলাক আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ লগত তেওঁলোকৰ শিক্ষা জড়িত হৈ আছে এইটো এটা উচ্চ শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ লগতে আমাৰ কি কৰে গোলকীয় আমাৰ জ্ঞান আহৰণ কৰাত আমাক সহায় কৰে গোলকীয় অৰ্থনীতিৰ ফালে মানুহক আগবঢ়াই নিয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে গতিকে আমাৰ সকলোবিলাক যদি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ফালে চাওঁ ইয়াত যিখিনি আমাৰ ব্যৱসায় থাকিব ব্যৱসায়িক শিক্ষা যিটো আমাৰ বিষয়বস্তু থাকিব তাৰ আমাৰ কি হ'ব কিছুমান আমাৰ সুবিধা আহিব এই সুবিধাসমূহে আমাক কি কৰে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমাৰ বিশেষকৈ বাণিজ্যিক দিশটো সহায় কৰাত আমাৰ সহায় কৰে ইয়াৰ উপৰিও আমি যদি চাওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা এই শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানবিলাক আমাৰ বিভিন্ন কমিশ্যন আৰু কমিটিয়ে আমাৰ ভাৰত স্বাধীনতাৰ পিছত যিবিলাক কমিশ্যন আমাৰ গঠন হৈছে যিবিলাক কমিটি আমাৰ গঠন হৈছে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো সম্যকভাৱে তাক যদিও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আমাৰ শেহতীয়াকৈ আমাৰ 2020 চনৰ যিখন আমাৰ নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তন হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষানীতিয়ে যি এক নতুন বিৰিঙনি সৃষ্টি কৰিলে নতুন পোহৰ আৰু শিক্ষাৰ দৃষ্টিভংগী আমাক আগবঢ়াই নিয়াত
সহায় কৰিলে য'ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যন আহি পৰিলে অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষা ব্যৱস্থা এইটোৱে আমাক এটা নতুন দিশৰ আমাক সূচনা কৰিলে যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সম্পৰ্কে তেওঁলোকে কিন্তু বহুতো মতামত আমাৰ দাঙি ধৰিছে যেহেতু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় বুলি ক'লে এটা ব্যাপক দৃষ্টিভংগী ব্যাপক আৰু বহুল দৃষ্টিভংগী যাত আমাৰ বহু বিকল্প আমাৰ সংস্কৃতি কলা শিক্ষা ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক আমাৰ কৃষি সকলোবিলাক বস্তু আমাৰ সোমাই পৰে গতিকে আমাৰ যেটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰত স্বাধীনতাৰ পিছত আমাৰ যিবিলাক কমিশন বা কমিটি গঠন হৈছিলে এই কমিশন বা কমিটি সকলে যদিও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এই শব্দটো এটা সম্যকভাৱেহে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে সন্নিবিষ্ট কৰিছিলে কিন্তু হেহতিয়াকৈ আমাৰ 2020 চনৰ যিখন নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তন হ'ল এই নতুন শিক্ষানীতিখনে আমাক কি কৰিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়কৰণৰ এই শব্দটো এক ব্যাপক আৰু এটা সংজ্ঞামূলক দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁলোকে চাবলৈ আমাক সুবিধা দিলে গতিকে আমাৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষানীতি 2020 চন যিটো আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা নতুন আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে নতুন দিশসমূহ তাত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়কৰণ আৰু আমাৰ যেটো ব্যক্তিগতকৰণ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা ব্যাপক সংজ্ঞা তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় আৰু আমাৰ নতুন শিক্ষানীতি 2020 চনৰ এইখন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেওঁলোকে দিয়া বিভিন্ন বিষয়সমূহ আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব গতিকে 2020 চনৰ আমাৰ নতুন শিক্ষানীতিখনে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন দিশ দাঙি ধৰিছে এই নতুন দিশসমূহৰ ভিতৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেওঁলোকে কৈছে এইখন কমিশন বা কমিটিয়ে কৈছে বা নতুন শিক্ষানীতিখনে কৈছে যে আমাৰ এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়কৰণে আমাক কি কৰিছে বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক একেলগে পঢ়িব পৰাকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যাব পৰাকৈ এটা বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ বহু ধৰণৰ বিষয় ইয়াতে সংলগ্ন হৈছে বিশেষকৈ আমাৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত হওক বা আমাৰ আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰই হওক আমাৰ যোগা হওক আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ধ্যানমূলক বিষয়বস্তু হওক সংস্কৃতি হওক কলা হওক নতুন কিছুমান বিষয়বস্তু ইয়াতে কি কৰা হৈছে বহু বিকল্প বিষয়সমূহ আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ বাবে তেওঁলোকে পৰামৰ্শ দান কৰিছে তাৰ উপৰিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা গোলকীয় এটা বিশ্বায়নৰ দিশত অধ্যয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই নতুন শিক্ষানীতিখনে কি কৰিছে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কি কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে কিছুমান কাৰ্যালয় তেওঁলোকৰ খুলি দিয়া হৈছে যি কাৰ্যালয়সমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সকলোবিলাক জ্ঞান সকলোবিলাক দিক তেওঁলোকে ব্যাপকভাৱে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে ল'ব পাৰে বা সেইখিনি লৈ তেওঁলোকে সুবিধাজনকভাৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাত তেওঁলোকক সহায় কৰিছে এই কাৰ্যালয়ত থকা কৰ্মীসকলে বিভিন্ন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ লগত যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষা লাভৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে বা কেনেকৈ তেওঁলোকে যাব লাগিব কি ধৰণে তেওঁলোকে গলে তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব তাৰ বাবে আমাৰ কি কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কিছুমান বিশেষ কাৰ্যালয় আমাৰ স্থাপন কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও আমি যদি চাওঁ যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ নতুন শিক্ষানীতি 2020 চনৰ শিক্ষানীতিখনে আমাক কি কৰিছে কিছুমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ গৱেষণা অৰ্থাৎ ৰিচাৰ্চ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক সুবিধা দিছে বহল আৰু ব্যাপক ভিত্তিত তেওঁলোকে গৱেষণা কৰিব পাৰে তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ যেটো পাঠদানৰ বিষয়বস্তু পাঠদানৰ লগতে শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসমূহ আমাৰ তেওঁলোকৰ জড়িত হৈ আছে ফেকাল্টিজ হওক বা তেওঁলোকৰ কাউন্সিলৰ বিলাক আমাৰ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এটা কি কৰা হৈছে ভাৱৰ বিনিময় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কিদৰে ভাৱৰ বিনিময় কৰিব ইটোৱে হিটো পাৰস্পৰিকভাৱে ভাৱৰ বিনিময় কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ জ্ঞান লাভ কৰিব এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিছুমান পৰামৰ্শও আগবঢ়াইছে ইয়াৰ উপৰিও আমি যদি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই কি কৰিছে দেশৰ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহক তেওঁলোকে কিছুমান উৎসাহ যোগাইছে বা প্ৰেৰণা যোগাইছে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কি বিষয়বস্তুত এনেকুৱা ধৰণৰ বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকত তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব
আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পেলাই এটা ব্যাপক জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ওপৰত এটা তেওঁলোকে কি কৰিছে মতামত আগবঢ়াইছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কি কৰা হৈছে আমাৰ বিশেষভাৱে নতুন শিক্ষানীতি 2020 চনৰ যিখন নতুন শিক্ষানীতি এই 2000 আমাৰ 20 চনৰ যিখন নতুন শিক্ষানীতিয়ে কি কৰিছে এটা লেজিসলেটিভ ফ্ৰেমৱৰ্ক গঠন কৰাৰ বাবে আমাক কি কৰা হৈছে ঠাই এটা দিয়া হৈছে এনেকুৱা এটা জায়গা দিয়া হৈছে যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ তেওঁলোকৰ এটা কি থাকিব বিধানসভা থাকিব যিটো কোৱা হয় যে লেজিসলেটিভ ফ্ৰেমৱৰ্ক য'ত তেওঁলোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সকলোবিলাক দিশ তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক হওক তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক দিশৰ এটা ভাৱ বিনিময় কৰাৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত কি কৰা হৈছে নিৰ্দিষ্ট ঠাইত গঠন কৰাৰ বাবে এটা লেজিসলেটিভ ফ্ৰেমৱৰ্ক গঠন কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে কি কৰিছে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ইয়াৰ উপৰিও আমি যদি চাবলৈ যাওঁ যেটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ নতুন শিক্ষানীতিয়ে কি কৰিছে কিছু সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ত থকা আমাৰ যিবিলাক শিক্ষকবৃন্দ আছে এই শিক্ষকবৃন্দৰ লগতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত লগ লাগি পেলাই এটা ৰিসাৰ্চ কোলাবৰেচনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে উচ্চ শিক্ষা বা গৱেষণা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো এটা বিশাল পৰিমাণে তেওঁলোকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াই আহিছে যদি চাবলৈ যায় নতুন শিক্ষানীতিয়ে কি কৰিছে আমাৰ যিবিলাক বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় আছে এটা ফৰেন ইউনিভাৰ্চিটিজ আছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ যিটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চ শিক্ষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে ইয়াৰ ওপৰতো তেওঁলোকে পৰামৰ্শ কিছুমান আগবঢ়াইছে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ যিবিলাক নতুন চিন্তাধাৰা নতুন জ্ঞান ধাৰণা বিভিন্ন বিষয়সমূহ তেওঁলোকে কি কৰিছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ বা উচ্চ শিক্ষাৰ বিষয়ৰ লগত আমাৰ কি কৰা হৈছে জড়িত কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে কি কৰিছে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাৰ কি কৰিছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে শিক্ষকসকলৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বহুতো জ্ঞান লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিছে গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে আমাক ব্যাপক ভিত্তিত আমাক কি কৰে শিক্ষা দান কৰে আৰু শিক্ষা আমি গ্ৰহণ কৰিবও পাৰো ইয়াৰ লগতে আমি বহু বিকল্প কিছুমান সংস্কৃতিৰ কথা আমি কি কৰিব পাৰো লাভ কৰিব পাৰো মাল্টিকালচাৰেল বিষয়বস্তুটো আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ জৰিয়তে আমি লাভ কৰিব পাৰো গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি কৰা হৈছে যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় আছে বা ৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে বিভিন্ন গোলকীয় জ্ঞান লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা অৰ্থনৈতিক দিশত আগবঢ়াই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক কিছুমান সুবিধা দিয়ে বা অংশগ্ৰহণ তেওঁলোকে বিভিন্ন কৰ্মশালাত কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক আমাৰ শৈক্ষিক কিছুমান দিশ আছে শৈক্ষিক দিশসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক কি কৰা হয় যিবিলাক বেপাৰ বাণিজ্যত কিদৰে তেওঁলোকে লাভান্বিত হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়কৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থায়ো আমাক সহায় কৰিব পাৰে গতিকে আমি যদি দেখিবলৈ পাওঁ যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাক কি কৰিছে বহু ধৰণৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰাত আমাক সহায় কৰিছে গতিকে আমি যেটো সুলভ ব্যয় খুব কম সংখ্যক টকা পইচাৰে সুলভ ব্যয়ত আমাৰ প্ৰিমিয়াম শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক গোলকীয় অধ্যয়নৰ গন্তব্যস্থান হিচাপে আমাৰ ভাৰতক কি কৰা হৈছে উন্নীত কৰা ক্ষেত্ৰত আমাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে অতি কম ব্যয় অতি সুলভ মূল্যত প্ৰিমিয়াম শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক গোলকীয় অধ্যয়নৰ গন্তব্যস্থান হিচাপে আমাক ভাৰতত উন্নীত কৰা হ'ব বুলি আমাৰ নতুন শিক্ষানীতিয়ে কি কৰিছে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিটো গৱেষণা শিক্ষণ আমাৰ যিটো সহযোগিতা আমাৰ যিটো অনুমোদন শিক্ষাৰ্থী বা এক অন্তৰ্দৃষ্টিৰ বাবে আদান প্ৰদানৰ কিছুমান কি কৰা হৈছে সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে গৱেষণা শিক্ষণ সহযোগিতা আৰু অনুমোদন শিক্ষাৰ্থী এক অন্তৰ্দৃষ্টিৰ বাবে আমাক কি কৰা হৈছে আদান প্ৰদানৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু সকলো বিষয়ৰ সমন্বয়ৰ বাবে আমাৰ বিদেশী শিক্ষাৰ্থীসকলক আতিথ্য দিয়াৰ বাবে আৰু যিবিলাক আমাৰ বিষয় আছে এই বিষয়সমূহৰ সমন্বয়ৰ জৰিয়তে যিখিনি বিদেশী শিক্ষাৰ্থী থাকিব এই বিদেশী শিক্ষাৰ্থীসকলক আতিথ্য দিয়াৰ বাবে প্ৰতিটোতে আমাৰ কি কৰা হৈছে উচ্চ শিক্ষা আমাৰ যিবিলাক কাৰ্যালয় আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ যিবিলাক কাৰ্যালয় আছে তাত আন্তৰ্জাতিক শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে কাৰ্যালয় স্থাপন কৰাৰ বাবে এটা পৰামৰ্শ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আমাৰ কি কৰিছে নতুন শিক্ষানীতিয়ে আগবঢ়াইছে গতিকে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ যে ভাৰতীয় যিবিলাক ভাষা আছে গতিকে ভাৰততো এটা ভাষাই নহয় আমাৰ সাধাৰণতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হিচাপে ইংৰাজী ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হিচাপে হিন্দী ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ নিজ ভাষা হিচাপে তেওঁলোকে আঞ্চলিক ভাষা কি কৰিব পাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে গতিকে এই ভাৰতীয় ভাষাসমূহ
আমাৰ ঔষধ আমাৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক ঔষধ বা আমাৰ মেডিচিন থাকে বিশেষকৈ আমাৰ আয়ুৰ্বেদিক শাস্ত্ৰৰ যিখিনি আমি মেডিচিন পাওঁ বা ঔষধ পাওঁ লগতে আমাৰ কলা সংগীত ইতিহাস সংস্কৃতি আৰু আধুনিক ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু আন্তৰ্জাতিকভাৱে যিটো প্ৰাসংগিক পাঠ্যক্ৰমৰ যিটো আয়ুষ প্ৰণালী এই আয়ুষ প্ৰণালীখিনি কিদৰে বিকাশ সাধন কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ ওপৰতো আমাৰ 2020 চনৰ নতুন শিক্ষানীতিয়ে আমাক কি কৰিছে বিভিন্ন দিশৰ কথা কৈ গৈছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিখিনি উচ্চ প্ৰদৰ্শন কৰা ভাৰতীয় যিবিলাক বিশ্ববিদ্যালয় আছে আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰিবৰ বাবেও তেওঁলোকে উৎসাহিত তেওঁলোকে কৰিছে এতিয়া উচ্চ প্ৰদৰ্শন কৰা ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক উৎসাহিত কৰিব পৰা হৈছে কিহৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে গতিকে আমি দেখা পালো যে নতুন শিক্ষানীতি 2020 চনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ নিয়াৰ বাবে এটা প্ৰয়াস কৰিছে গতিকে যদিও আমাৰ ভাৰত স্বাধীনতাৰ পিছত বহুতো কমিশন বা কমিটি গঠন কৰা হৈছিলে য'ত আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা মাত্ৰ সম্যক জ্ঞান বা ধাৰণা আমাৰ ৰাইজে পাইছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ 2020 চনৰ নতুন শিক্ষানীতিয়ে এটা নতুন জ্ঞানৰ আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰি পেলাই আমাৰ যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক এক উচ্চ স্থান দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে বহুতো পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে গতিকে এই পৰামৰ্শৰ ভিতৰত আমি যদি প্ৰথমটো আকৌ এবাৰ কৈছো আমি যদি দেখিবলৈ পাওঁ সুলভ ব্যয় অতি কম খৰচতে আমি কি কৰিব পাৰো প্ৰিমিয়াম শিক্ষা আমি প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা গোলকীয় অধ্যয়নৰ গন্তব্যস্থান হিচাপে ভাৰতবৰ্ষক আমি উন্নীত কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰাব পাৰো ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিটো গৱেষণা শিক্ষণ থাকিব বা আমাৰ সহযোগিতামূলক বিষয়বস্তুটো থাকিব বা অনুষদৰ আমাৰ যিখিনি শিক্ষাৰ্থী থাকিব এক অন্তৰ্দৃষ্টিৰ বাবে আমাৰ আদান প্ৰদানৰ কি কৰা হ'ব সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু যিমান সকলো বিষয়ৰ যিবিলাক সমন্বয়ৰ বাবে আমাৰ বিদেশী শিক্ষাৰ্থীসকলক আতিথ্য দিয়াৰ বাবে প্ৰতিটো আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ যিবিলাক কাৰ্যালয় আছে এই উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰ্যালয়তে আমাৰ কি কৰা হ'ব আন্তৰ্জাতিক শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য স্থাপন কৰিছিলে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিখিনি ভাৰতীয় ভাষা ঔষধ কলা সংগীত ইতিহাস সংস্কৃতি আধুনিক ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা বা আন্তৰ্জাতিকভাৱে বা প্ৰাসংগিক পাঠ্যক্ৰমৰ যিটো আয়ুষ প্ৰণালী বিশেষকৈ আমাৰ আয়ুৰ্বেদিক শাস্ত্ৰ আমাৰ এই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত কিন্তু আমাৰ নতুন শিক্ষানীতি 2020 চনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু উচ্চ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰিবলৈ আমাৰ কি কৰা হৈছে উৎসাহিত কৰা হৈছে গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্যক জ্ঞানৰ বিপৰীতে এটা ব্যাপক জ্ঞানৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিটো বিশ্বায়নৰ যুগত আমাৰ অতিকৈ দৰকাৰী বিষয়বস্তুটো আমাৰ কি কৰিছে ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিছে য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ব্যাপক ধৰণৰ জ্ঞান অৰ্জন কৰি পেলাই তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যোৱাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায়ক হৈছে গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়কৰণৰ লগে লগে আমাৰ আৰু এটা নতুন বিষয়বস্তু আহি পৰিলে যাক আমি কৈছো যে প্ৰাইভেটাইজেশ্যন অৰ্থাৎ ব্যক্তিগতকৰণ এতিয়া আমি যদি প্ৰাইভেটাইজেশ্যন বুলি ভাবো বা ব্যক্তিগতকৰণ বিষয়বস্তুটো যদি আমি ভাবো ব্যক্তিগতকৰণ মানে কি অৰ্থাৎ ব্যক্তিগতভাৱে যিবিলাক অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ কি হয় বিশেষভাৱে চলি থাকে সেইবিলাকক আমি কি কওঁ ব্যক্তিগতকৰণ বুলি কওঁ অৰ্থাৎ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন বুলি কওঁ এতিয়া যদি আমি ব্যক্তিগতকৰণৰ ফালে চাওঁ ইয়াত আমি দুটা প্ৰকাৰ পাওঁ এই দুটা প্ৰকাৰক আমি বিশেষভাৱে ব্যক্তিগত বুলি কৈছো ব্যক্তিগতভাৱে কোনো এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান এটা চলাব পাৰে আৰু কিছুমান আমাৰ আছে ৰাইজৰ বাবে এই ৰাইজৰ বাবে যিখিনি পাব্লিকৰ বাবে থাকে এইখিনিও আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে চলিব পাৰে এতিয়া ব্যক্তিগতভাৱে যিবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট ৰীতি নীতি বা ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনা পৰামৰ্শ আৰু তেওঁলোকৰ গাইডেন্সতে চলি থাকিব সেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ প্ৰাইভেট অনুষ্ঠান বা ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান বুলি কওঁ গতিকে প্ৰাইভেটাইজেশ্যন ব্যক্তিগতকৰণ যিটো এটা নতুন শব্দ যদিও নতুন শব্দ এই শব্দটোৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ কি আছে কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ সন্মান আছে এই ব্যক্তিগতকৰণৰ বিষয়বস্তুটো আমাৰ বিভিন্ন দিশৰ লগত সামৰি আছে এই ব্যক্তিগতকৰণৰ বিষয়টো আমাক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে গতিকে এটা হৈছে নিজে ৰাইজৰ বাবে আৰু আনটো হৈছে বিশেষকৈ আমাৰ ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বাবে গতিকে ব্যক্তিগতকৰণ বুলি ক'লে আমি জানো কিছুমান ব্যক্তিয়ে নিজস্ব টকা পইচাৰে নিজস্ব অৰ্থ তেওঁলোকে ব্যয় কৰি পেলাই
কোনো এটা তেওঁলোকৰ নামেৰে এটা ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান শৈক্ষিক অনুষ্ঠান হওক বা অন্যান্য অনুষ্ঠান তেওঁলোকে খুলিব পাৰে ঠিক সেইদৰে কিছু সংখ্যক ৰাইজে লগ লাগি পেলাই তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে সন্মতি লৈ পেলাই বা পঞ্জীয়নভুক্ত কৰি পেলাইও সেই ৰাইজে কোনো এটা আমাৰ ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে গতিকে প্ৰতিষ্ঠান এটা তেওঁলোকে স্থাপন কৰিব পাৰে গতিকে আমি গম পালো যে এই প্ৰাইভেটাইজেশ্যনৰ লগত বা ব্যক্তিগতকৰণৰ লগত আমাৰ দুটা শব্দ জড়িত হৈ আছে এটা হৈছে প্ৰাইভেট আৰু এটা হৈছে কি পাব্লিক অৰ্থাৎ ব্যক্তিগত আৰু ৰাইজৰ বাবেও এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক স্থাপন কৰিব পাৰে গতিকে আৰু কেতিয়াবা আমাৰ তৃতীয় পক্ষৰ বা তৃতীয় প্ৰকাৰৰ এটা ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান দেখিবলৈ পাওঁ যিটো সাধাৰণতে আমাৰ কি কৰা হয় পাব্লিক আৰু প্ৰাইভেট পাব্লিক আৰু ব্যক্তিগত আৰু ৰাইজৰ মাজত তেওঁলোকে জইন হয় বা সংলগ্ন হৈ পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে কোনো এখন অনুষ্ঠান তেওঁলোকে চলাব পাৰে অৰ্থাৎ নিজস্ব ব্যক্তিগত টকা পইচা খৰচ কৰি ব্যয় কৰি পেলাই ব্যক্তিগতভাৱে কোনো ব্যক্তি নিজৰ নামাকৰণেৰে যেতিয়া কোনো এটা শৈক্ষিক অনুষ্ঠান বা যিকোনো অনুষ্ঠান এটা প্ৰতিষ্ঠান কৰিব তাক আমি কি বুলি কওঁ প্ৰাইভেট বুলি কওঁ বা ব্যক্তিগত বুলি কওঁ গতিকে এই ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানক সাধাৰণতে আমি দুটা প্ৰকাৰতে বিশেষভাৱে আমি ভাগ কৰিব পাৰো এটা হৈছে আমাৰ কেনেকুৱা ব্যক্তিগত সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত ইয়াতে ব্যক্তিগত নীতি নিয়ম থাকে ব্যক্তিগত আমাৰ কিছুমান কি থাকে দিহা পৰামৰ্শ থাকে সকলোবিলাক গাইডেন্স সেই ব্যক্তিজনৰ দ্বাৰাই কি হয় পৰিচালিত হয় তেওঁলোকৰ সকলোবিলাক বিষয়বস্তু তেওঁলোকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হওক আন্তঃগাঁথনি হওক বা তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰশাসনিক বিষয়বস্তু থাকে বা সাংগঠনিক বিষয়বস্তু থাকে এইটো সাধাৰণতে ব্যক্তিগতভাৱে কি হয় পৰিচালিত হয় সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত নীতি নিয়মবিলাক ইয়াতে বাহাল থাকে ব্যক্তিগত নীতি নিয়মৰ দ্বাৰা এইবিলাক চলি থাকে গতিকে ব্যক্তিগতভাৱে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাক আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানসমূহে আমাক সহায় কৰে ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান অনুষ্ঠান আছে ৰাইজে কিছু সংখ্যক ৰাইজে লগ লাগি তেওঁলোকৰ ঠাইত তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইত বা স্থানত যদি কিছুমান অনুষ্ঠান তেওঁলোকে অভাৱ দেখিছে ৰাইজে লগ লাগি পেলাই তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে কি কৰিব পাৰে এটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে ইয়াত ৰাইজৰ সঁহাৰি ৰাইজৰ নীতি নিয়মৰ দ্বাৰা কিছু সংখ্যক ৰাইজে তেওঁলোকে পঞ্জীয়নভুক্ত হৈ পেলাই সেই ৰাইজে সেই বিশেষ জাগাখিনিৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান কি কৰিব পাৰে প্ৰতিষ্ঠান কৰিব পাৰে যিটোক আমি কি বুলি কৈছো পাব্লিক বুলি কৈছো তাৰ পিছত কেতিয়াবা এনেকুৱাও হ'ব পাৰে আমি তৃতীয় প্ৰকাৰৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ এটা বিষয়বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ য'ত ৰাইজ আৰু ব্যক্তিগত দুটা বস্তু লগ লাগি পেলাই প্ৰাইভেট আৰু পাব্লিক তেওঁলোকে সংলগ্ন হৈ পেলাইও কিছুমান বিষয়বস্তু তেওঁলোকে কৰিব পাৰে গতিকে দুটা বস্তু সংলগ্ন হৈ পেলাইও তেওঁলোকে কোনো এটা বিষয়বস্তু বা কোনো এটা অনুষ্ঠান তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে গতিকে আমি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিখিনি আমি অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠান পাইছো এই অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠানবিলাক আমাৰ সাধাৰণতে এটা সময়ত কি কৰা হৈছিল আমাৰ ইয়াতে চৰকাৰেও কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ দিশ পৰামৰ্শ বা দিহা পৰামৰ্শ তেওঁলোকে লৈছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ যিমানবিলাক ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠান আছে আমাৰ শৈক্ষিক অনুষ্ঠান আছে এই শৈক্ষিক অনুষ্ঠানবিলাকৰ আমাৰ যিকোনো বিষয়বস্তু বিকাশমূলক দিশৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যক্তিগতভাৱে বা কিছু সংখ্যক লগ লাগি পেলাই সেই অনুষ্ঠানটো তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে আমাৰ সহায় কৰে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ এই ব্যক্তিগতকৰণৰ দিশটো আমাৰ বেছিকৈ আমাৰ কি হৈছে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি আহি পৰিছে গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাখিনি সাধাৰণতে আমাৰ কি কৰা হৈছিলে প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছিলে ভাৰতত তেতিয়া আমাৰ তেওঁলোকে কিছুমান দায়িত্ব বহন কৰিছিলে তাৰ পিছত লাহে লাহে আমাৰ কি কৰা হ'ল বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমাৰ ৰাইজৰ মাজতে আমাৰ দিয়া হ'ল যিটো সৰ্বশিক্ষা অভিযান এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কিছুমান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ লাহেকে যিবিলাক গঢ়ি উঠিছে এইবিলাকে আমাৰ কি কৰা হৈছে ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ কিছুমান দিহা পৰামৰ্শ আমাৰ দিয়া হৈছে ইয়াৰ উপৰিও যিবিলাক আমাৰ ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে আমাৰ বিত্তীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰতো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে যিখিনি আমাৰ
প্ৰয়োজন আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে বা এটা অঞ্চলৰ যিখিনি প্ৰয়োজন বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিখিনি প্ৰয়োজন এই প্ৰয়োজনখিনি আমাৰ পূৰণৰ বাবেও আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ ব্যক্তিগত যিটো ছেক্টৰ বা ব্যক্তিগত দিশসমূহেহে আমাক বেছিকৈ কি কৰিছে আমাক সহায় কৰাত সহায় কৰিছে গতিকে আমাৰ যিটো ব্যক্তিগতকৰণৰ এই দিশটো আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এটা নতুন ঘটনা নহয় বা এনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন ধৰণৰ সন্মান বা বিভিন্ন ধৰণৰ দিশসমূহৰ জৰিয়তেই তেওঁলোকে কি কৰিছে আমাৰ আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিছে গতিকে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানসমূহক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি বহুতো আমাৰ কিছুমান দিশ আছে বহুতো কি দিশ জড়িত হৈ থাকে বা আমাৰ যিটো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবোৰ কিদৰে আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমাৰ কিছুমান সংস্থা আছে যদি এই বস্তুটো আমাৰ নতুন যদিও ঘটনা নহয় বা এনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিগত ভাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সন্মান লাভৰ তেওঁলোকৰ স্থান আছে যদি আমি প্ৰথমতে চাবলৈ যাওঁ এটা ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান কিদৰে পৰিচালিত হ'ব পাৰে বা ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানটো কিদৰে তেওঁলোকে স্থাপন কৰি পেলাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্ৰকল্পসমূহ চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি প্ৰকল্প ল'ব তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা ল'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে আমি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানসমূহে কি কৰে তেওঁলোকৰ কিছুমান নিজস্ব অনুষ্ঠান থাকে যিটো অনুষ্ঠানক আমি প্ৰথমতে কৈছে ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকাৰ আৰু তেওঁলোকৰ বিশ্বাসযোগ্য কিছুমান আমাৰ কি থাকে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান থাকে যাক আমি ক'ব পাৰো যে ইণ্ডিভিজুৱেল অনাৰ এণ্ড ট্ৰাষ্ট অৰ্থাৎ ব্যক্তিজনে নিজস্ব তেওঁলোকৰ শক্তি তেওঁলোকৰ অৰ্থ ব্যয় কৰি পেলাই তেওঁ নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়ম আৰু আদৰ্শৰ দ্বাৰাই কি কৰিব পাৰে সেই অনুষ্ঠানটো প্ৰতিচালিত কৰিব পাৰে তাৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান ট্ৰাষ্ট আছে এই ট্ৰাষ্টসমূহে কি কৰিব পাৰে যিকোনো অনুষ্ঠান তেওঁলোকে পৰিচালিত কৰিব পাৰে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান এটা পৰিচালিত কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ ট্ৰাষ্টৰ অধীনত ট্ৰাষ্টে বান্ধি দিয়া নীতি নিয়মসমূহৰ দ্বাৰাহে সেই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাক কি হয় আমাৰ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে গতিকে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ যিবিলাক ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান বা আমাৰ যিবিলাক ট্ৰাষ্ট আছে ব্যক্তিগত ভাৱে এই ট্ৰাষ্টসমূহ আমাৰ নিয়োজিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি কৰা হয় কিছুমান শৈক্ষিক অনুষ্ঠানো ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থাকে এই শৈক্ষিক অনুষ্ঠানসমূহ বিশেষভাৱে ব্যক্তিগত শৈক্ষিক অনুষ্ঠানসমূহ বিশেষভাৱে আমাৰ কিছুমান ট্ৰাষ্টৰ দ্বাৰাহে পৰিচালিত হয় বা নিয়ন্ত্ৰিত হয় আৰু নিয়ন্ত্ৰিত হৈ পেলাই আমাৰ কি কৰা হয় ব্যক্তিগত খণ্ডত বা কৰ্পৰেট হাউচৰ জৰিয়তেহে আমাৰ ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান এটা পৰিচালিত হোৱাত সহায় কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি চাওঁ NGO নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা আছে যে চৰকাৰীভাৱে সাহায্যপ্ৰাপ্ত নহয় বা চৰকাৰৰ লগত জড়িত নথকা অনুষ্ঠান বেচৰকাৰী কিছুমান সংস্থা আছে এই বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহেও আমাৰ প্ৰাইভেটাইজেশ্যনৰ এটা মুখ্য দিশ অৰ্থাৎ ব্যক্তিগতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিবিলাক বেচৰকাৰী সংস্থা আছে এই বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহেও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দি আহিছে এতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান আমাৰ বিশেষভাৱে বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহে আমাৰ চলায় এই বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহে কি কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে এটা বিশেষ ভূমিকা প্ৰদৰ্শন কৰে গতিকে এই বিশেষ ভূমিকা প্ৰদৰ্শন কৰে বিশেষকৈ আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত আমাৰ মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ বাবে এই বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহে ব্যক্তিগতভাৱে বহুতো কৰ্ম হাতত ল'ব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁলোকৰ আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মহিলাসকলক বিকাশ সাধন কৰিবলৈ হ'লে এই বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহে ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকক অৰ্থনৈতিকভাৱে টনকিয়াল কৰাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক জনজাতীয় অঞ্চলসমূহ আছে ট্ৰাইবেল এৰিয়া আছে বা আমাৰ একেবাৰে ভিতৰুৱা গ্ৰাম্য অঞ্চল আছে এইবিলাকতো তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্ট আনি পেলাই এই মহিলাসকলৰ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে দিব পাৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এইসমূহ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰি পেলাই কি কৰিব পাৰে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোনো এটা অনুষ্ঠান
তেওঁলোকে ভালদৰে বিকাশ সাধন কৰি পেলাই এই অঞ্চলৰ মহিলাসকলক গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মহিলাসকলকেই হওক বা অন্যান্য ধৰণৰ যিবিলাক আমাৰ অনুসূচিত জাতি জনজাতিৰ মহিলা আছে যি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি আছে বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব পৰা নাই এই মহিলাসকলক উদগনি দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী প্ৰকল্পসমূহ বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহে তেওঁলোকে লৈ আনি পেলাই কি কৰিব পাৰে জনসাধাৰণৰ মাজত বিলাই দিব পাৰে কিন্তু এই যিটো বেচৰকাৰী সংস্থা আছে এই বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহে নিজৰ তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে ৰুল বা নিজৰ তেওঁলোকে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ নিজস্ব নীতি নিৰ্দেশনা থাকে তেওঁলোকৰ নিজস্ব আদৰ্শ থাকে আৰু সেইমতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে যিকোনো ঠাইৰ যিকোনো বেচৰকাৰী সংস্থায়ে তেওঁলোকৰ সেই সমাজখনৰ বা সেই ঠাইখনৰ মহিলাসকলকে ধৰি শিশুসকলৰ বিকাশ সাধনৰ বাবে বা ৰাইজৰ শাৰীৰিক শিক্ষা স্বাস্থ্য খণ্ডৰ বাবে অৰ্থনৈতিকভাৱে টনকিয়াল হ'ব বাবে গতিকে পিছপৰা অশিক্ষিত মহিলাসকলক অৰ্থনৈতিকভাৱে তেওঁলোকক দিহা পৰামৰ্শ দিবৰ বাবে এই বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহে আমাক কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে সহায় সহযোগ আগবঢ়াব পাৰে আমি তাৰ পাছত যদি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বহুতো ধৰ্মীয় সংস্থা আছে ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে ধৰ্মীয় সংস্থা আছে যেনেকৈ আমি কিছুমান স্কুল কিছুমান দেখিবলৈ পাওঁ মিছনাৰী স্কুল এইবিলাক ধৰ্মীয় সংস্থাৰ দ্বাৰা চলা একোটা আমাৰ এখন বিদ্যালয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ধৰ্মীয় সংস্থা আছে যিটো আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে বিভিন্ন দিশৰ কি কৰিব পাৰে নিজস্ব নীতি নিয়মৰ দ্বাৰা এই সংস্থাটো আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব পাৰে গতিকে আমি যদি পুৰণি ভাৰতবৰ্ষৰ ফালেও যাওঁ তেতিয়াও আমি দেখা পাইছিলো যে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমাৰ কি কৰা হৈছিলে বহুতো ধৰ্মীয় সংস্থাৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত হৈছিলে গতিকে আমি যিবিলাক বুদ্ধিষ্ট মনস্ট্ৰিজ বিলাক পাওঁ যিবিলাক আমাৰ মন্দিৰ মঠ কিছুমান আছে টুল আছে সংস্কৃত টুল আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বিদ্যাপীঠ বিলাক আছে গতিকে এইবিলাকে আমাক কি কৰিব পাৰে আমি যদি অতীত ভাৰতবৰ্ষলৈ চাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্মীয় সংস্থাসমূহে আজি নতুন বিষয়বস্তু নহয় এইটো বহুত যুগৰ পৰাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত চলি আছে যে ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ কি কৰা হৈছিলে আমাৰ হিন্দু হওক বৌদ্ধিক হওক বা ইছলামিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই হওক আমাৰ ধৰ্মীয় সংস্থাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ নিজস্ব ব্যক্তিগত নীতি নিয়মৰ দ্বাৰাহে কি কৰা হৈছিলে এই অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠানবিলাক তেওঁলোকে বিকাশ সাধন কৰিছিলে গতিকে ধৰ্মীয় সংস্থাসমূহেও আমাৰ শিক্ষাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে আমাক কি কৰিব পাৰে সহায় কৰিব পাৰে গতিকে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহেও ব্যক্তিগত কিছুমান নীতি নিয়ম প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে আৰু এই ব্যক্তিগত নীতি নিয়মসমূহ তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰি পেলাই ব্যক্তিগতভাৱে এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটো এখন বিদ্যালয় হওক এখন মহাবিদ্যালয় হওক এখন বিশ্ববিদ্যালয় তেওঁলোকে পৰিচালিত কৰিব পাৰে এইটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নতুন বিষয়বস্তু নহয় অতীত ভাৰতৰ পৰাই আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা দিক সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ ধৰ্মীয় সংস্থাসমূহৰ দ্বাৰাই আমাৰ পৰিচালিত হৈছিলে গতিকে এই সংস্থাটোৱে আমাৰ ধৰ্মীয় সংস্থাসমূহেও আমাৰ অকল ধৰ্মীয় সংস্থা বুলি ক'লে যে ধৰ্মৰ শিক্ষা দিয়া এনেকুৱা নহয় এই ধৰ্মীয় সংস্থাসমূহে কি কৰে আমাৰ জনসাধাৰণক আমাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰি আহিছে গতিকে ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকৰ কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা থাকে ব্যক্তিগতভাৱে কিছুমান আদৰ্শ থাকে আৰু এই ব্যক্তিগত সাংগঠনিক কিছুমান দিশ থাকে প্ৰশাসনিক দিশো তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যক্তিগত গতিকে এই ধৰ্মীয় সংস্থাসমূহেও আমাৰ কি কৰিব পাৰে ব্যক্তিগত শিক্ষা ব্যৱস্থাসমূহ আমাৰ সহায় কৰাত আমাৰ সহায় কৰিব পাৰে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু এই ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানসমূহ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আমি ঠায়ে ঠায়ে দেখা পাওঁ বিশেষকৈ আমাৰ যিবিলাক মিছনাৰী স্কুল আছে কনভেন্ট স্কুল হওক আমাৰ অতীত ভাৰতবৰ্ষৰ ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ পৰাই বৰ্তমান সময়লৈকে এইবিলাক আমাৰ ধৰ্মীয় সংস্থাৰ দ্বাৰাই কোনো এটা ধৰ্মীয় সংস্থাৰ দ্বাৰাই কি হয় পৰিচালিত হয় ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আমি ব্যক্তিগতকৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা বুলি ভাবো বা ব্যক্তিগত শিক্ষা ব্যৱস্থা কেনেদৰে পাওঁ বা ভাবো এইটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এটা হৈছে কৰ্পোৰেট হাউচ এতিয়া কৰ্পোৰেট হাউচ বুলি ক'লে আমি কোনটো বস্তু বুজাওঁ গতিকে কৰ্পোৰেট হাউচ বুলি ক'লে আমাৰ সাধাৰণতে কি হয় শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ বিশেষকৈ
ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক কোম্পানী আছে এই কোম্পানীবিলাক যেনে টাটা বিৰলা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলায়েন্স গ্ৰুপ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ উচ্চ মানদণ্ডৰ যিবিলাক কোম্পানীসমূহ আছে এইবিলাক ব্যক্তিগতভাৱে কি হয় পৰিচালিত হয় গতিকে ব্যক্তিগতভাৱে পৰিচালিত হয় এইবিলাক কৰ্পোৰেট হাউচৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কৰা হয় তেওঁলোকক তদাৰক কৰা হয় তেওঁলোকৰ নীতি নিৰ্দেশনা তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে পৰিচালিত হয় সাংগঠনিক দিশ হওক প্ৰশাসনিক দিশ হওক তেওঁলোকক বিকাশমূলক দিশৰ ক্ষেত্ৰতো এই কৰ্পোৰেট হাউচেও কিছুমান কি কৰিব পাৰে নিজস্ব নীতি নিয়ম তেওঁলোকে পালন কৰিব পাৰে গতিকে আমাৰ এই ব্যক্তিগতকৰণ শব্দটো আমাৰ নতুন বিষয়বস্তু আচলতে নহয় গতিকে এই ব্যক্তিগতকৰণ শব্দটোৱে আমাক বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানসমূহ কিদৰে আগবঢ়াই নিব পাৰি বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কিছুমান আমাৰ কি আছে সংস্থা আছে এই সংস্থাসমূহৰ দ্বাৰাই কি কৰা হয় আমাৰ ব্যক্তিগত শিক্ষা ব্যৱস্থাবিলাক তেওঁলোকৰ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হয় ব্যক্তিগত বুলি ক'লে মই আগতেও কৈছো যে ব্যক্তিগত শব্দটোৰ লগত দুটা বস্তু জড়িত হৈ থাকে এটা সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যক্তিগত আৰু এটা হৈছে ৰাইজৰ আৰু কিছুমান হৈছে কি ব্যক্তিগত আৰু ৰাইজৰ মাজত দুটা বস্তু সংলগ্ন হৈ পেলাই আমাৰ কি কৰিব পাৰে কাম কৰিব পাৰে গতিকে ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে যিবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকে পাতিব তেওঁলোকৰ নিজৰ টকা পইচাৰে তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিব তেওঁলোকে সকলোবিলাক দিশ তেওঁলোকৰ কাৰ্যক্ষম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট ৰুল কিছুমান থাকিব নিৰ্দিষ্ট কিছুমান বিষয় থাকিব আৰু এই বিষয়সমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব গতিকে এইবিলাক হৈছে আমাৰ কেনেকুৱা বস্তু গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যক্তিগত তাৰ পিছত কিছুমান আছে এনেকুৱা অনুষ্ঠান যিবিলাক আমাৰ ৰাইজৰ দ্বাৰা হয় অৰ্থাৎ কিছু সংখ্যক ৰাইজে তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠানবিলাকত বিশেষভাৱে তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইখিনি বিকাশ সাধন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা হয় ৰাইজে তেওঁলোকে লগ লাগি পেলাই কোনো এটা অনুষ্ঠান তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে গতিকে ব্যক্তিগতভাৱে ৰাইজে কি কৰিছে সেই নিজৰ দান বৰঙণিৰে সেই অনুষ্ঠান কিছুমান প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে যেনেকৈ আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিছুমান নামঘৰ তেওঁলোকৰ অঞ্চলত এটা নামঘৰ নাই তেওঁলোকৰ অঞ্চলত এটা মছজিদ নাই তেওঁলোকৰ অঞ্চলত এটা মন্দিৰ নাই বা পথ বা ৰাস্তা ঘাট এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বিষয়বস্তু নাই তেওঁলোকৰ মহিলাসকলক বা যিখিনি শিক্ষিত মানুহ নহয় তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে বিশেষ সুবিধা পোৱা নাই তেতিয়া আমাৰ কি কৰা হয় আমাৰ ৰাইজে কিছুমান নিজৰ দান বৰঙণিৰে কি কৰে কিছুমান তেওঁলোকে সংস্থা বা কিছুমান তেওঁলোকে কাৰ্যালয় গঢ় দি তোলে যাৰ ৰাইজৰ বুলি আমি ক'ব পাৰো অৰ্থাৎ এইটো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এটা অংশ বিশেষ কিন্তু আমি তৃতীয় প্ৰকাৰৰো এটা বস্তু আমি দেখিবলৈ পাওঁ য'ত ৰাইজ ব্যক্তিগত আৰু ৰাইজৰ মাজত সংলগ্ন হৈ পেলাই এটা অনুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিব পাৰে যিটো আমি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান বুলি কওঁ গতিকে দুটাৰ সংলগ্নৰ জৰিয়তে এই দুটা বিষয়বস্তু জড়িত হৈ পেলাও তেওঁলোকে বিভিন্ন দিশ বা নীতি নিয়ম বা তেওঁলোকৰ বিষয়বস্তু বা দিহা পৰামৰ্শৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে গতিকে এই যিটো শিক্ষাৰ যিটো ব্যক্তিগত খণ্ড আছে এই খণ্ডটো এনেকুৱা এটা নতুন মানে ঘটনা নহয় বা এনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কি আছে সন্মানযোগ্য বিষয়সমূহ আছে গতিকে এই বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিগত খণ্ড যেহেতু আমাৰ নতুন ঘটনা নহয় বা এনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কি আছে আমাৰ সন্মানমূলক দিশ আছে যে এই ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানসমূহ আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি আছে ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকাৰ আছে বা আমাৰ কিছুমান ট্ৰাষ্ট আছে বা বিশ্বাসযোগ্য আমাৰ কিবা প্ৰতিষ্ঠান আছে গতিকে এই ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকাৰজনে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত নীতি নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিগত নীতি নিয়মৰ জৰিয়তে বা মূলক দিশৰ দ্বাৰা কি কৰা হয় আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান কি আছে আমাৰ কিছুমান NGO আছে যিবিলাক আমি কওঁ বেচৰকাৰী সংস্থা বুলি কওঁ এই নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন যিবিলাক আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ বা চৰকাৰৰ লগত তেওঁলোকে সংলগ্ন নহয় কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা পোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকল্প তেওঁলোকে বেচৰকাৰী সংস্থা হিচাপেও তেওঁলোকে লাভ কৰি পেলাই সেই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ শিক্ষামূলক হওক স্বাস্থ্যমূলক দিশত ক্ষেত্ৰত হওক বা অন্যান্য তেওঁলোকক অৰ্থনৈতিক দিশত স্বাৱলম্বী কৰাৰ বাবে হওক বা মহিলাসকলক সবলীকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা পিছপৰা যিবিলাক জাতি জনজাতিৰ মহিলা আছে পুৰুষ মহিলা ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা সেই ছোৱালীখিনিক বা মহিলাখিনিক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহে কি কৰিব পাৰে নিজস্ব নীতি নিয়ম বা নিজস্ব নীতি নিৰ্দেশনাৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে কোনো এটা অনুষ্ঠান আগবঢ়াই নিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান কি আছে ধৰ্মীয় সংস্থা আছে
আমাৰ কিছুমান ধৰ্মীয় সংস্থা আছে যি ধৰ্মীয় সংস্থাসমূহে আমাক বিশেষভাৱে ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি কৰা হয় আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰে ধৰ্মীয় বিষয়বস্তুটোৰ লগতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদানৰ বিষয়বস্তু আগবঢ়াই নিব পাৰে গতিকে এই ধৰ্মীয় সংস্থাসমূহ আমাৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ এটা উল্লেখযোগ্য আমি দিশ বুলি ভাবিব পাৰো আৰু এই ধৰ্মীয় সংস্থাসমূহ আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা অন্যান্য দিশৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান বৃহৎ কোম্পানীসমূহ যিহেতু ব্যক্তিগত কোম্পানী এই কোম্পানীসমূহ ভালদৰে তদাৰক কৰিবলৈ হলে বা এই ব্যক্তিগত কোম্পানীসমূহ আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত টাটা হওক বিৰলাছ হওক ৰিলায়েন্স হওক এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানীসমূহ আমাৰ আগবঢ়াই নিবৰ বাবে বা এই সংস্থাসমূহ বিকাশমূলক দিশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কৰ্পৰেট হাউচো হৈছে এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কেনেকুৱা অনুষ্ঠান যিটো অনুষ্ঠানে আমাক কি কৰিব পাৰে বিশেষভাৱে আমাৰ শিক্ষামূলক দিশসমূহ বা অন্যান্য দিশসমূহ তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক দিশসমূহ আমাক টনকিয়াল কৰিব পাৰে গতিকে এই কৰ্পৰেট হাউচেও আমাৰ কি কৰিব পাৰে আমাৰ বিভিন্ন বিষয়ত অৰ্থনৈতিক দিশত বিশেষকৈ আমাৰ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা অৰ্থনৈতিক দিশত আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়কৰণ পাবৰ বাবে আমাৰ কি কৰিব পাৰে এই কৰ্পৰেট হাউচসমূহৰো ভূমিকা যথেষ্ট পৰিমাণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে আমি যদি দেখিবলৈ পাওঁ আমাৰ যিবিলাক ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ যিবিলাক মানুহ আছে ব্যক্তিগতভাৱে যিবিলাক ব্যক্তিৰ কিছুমান গুণগত মানদণ্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হওক ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ দলীয়ভাৱে হওক বা বিভিন্ন সংগঠনৰ জৰিয়তে হওক বা সমাজৰ জৰিয়তে হওক আমাৰ কি কৰিব পাৰে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব পাৰে গতিকে আমি দেখা পাইছো যে বৰ্তমান সময়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাক কি কৰা হৈছে বিশেষকৈ আমাৰ কিন্তু এই ব্যক্তিগতকৰণ বা প্ৰাইভেটাইজেশ্যনেহে আমাক বেছিকৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে বা প্ৰাইভেটাইজেশ্যনৰ জৰিয়তেহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বেছিকৈ বিকাশ সাধন কৰা যেন আমি অনুভৱ কৰিছো যাৰ কাৰণে এই আমাৰ ব্যক্তিগতকৰণ শব্দটো বা প্ৰাইভেটাইজেশ্যন শব্দটোৱে বৰ্তমান আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত এটা নতুন স্থান লাভ কৰিছে বিশেষকৈ আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে আমাৰ পুৰণি ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান সংস্থা আছিল যদিও সংস্থাসমূহ আছিলে এইটো কিন্তু আমাৰ নতুন বস্তু নহয় যে প্ৰাইভেটাইজেশ্যনটো গতিকে এইটো এটা আমাৰ পুৰণি ভাৰতবৰ্ষত চলি থকা বিভিন্ন সংস্থাসমূহৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে মই ক'লোৱে ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকাৰ বা আমাৰ কিছুমান ট্ৰাষ্ট আছে আমাৰ কিছুমান NGO আছে আমাৰ ধৰ্মীয় কিছুমান সংস্থা আছে ইয়াৰ উপৰি আমাৰ কিছুমান কৰ্পৰেট হাউচ আছে ইয়াৰ উপৰিও আমি যদি চাওঁ বিশেষভাৱে আমি বিভিন্ন বিকাশমূলক দিশসমূহ যদি চাওঁ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিদ্যালয়সমূহ বহু সংখ্যক বিদ্যালয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু আমাৰ কি কৰা হৈছে আমাক কিছুমান বিত্তীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আমাৰ সুবিধা দিয়া হৈছে এই বিত্তীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাটো বিশেষভাৱে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত হওক বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে আমাক সহায় কৰি আহিছে গতিকে আমি এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি গম পালো যে আমাৰ বিশেষকৈ ব্যক্তিগতকৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এই ব্যক্তিগতকৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা বা ব্যক্তিগতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি কি প্ৰয়োজন থাকে বা কি কি প্ৰয়োজন আমাৰ সুবিধা আমি লাভ কৰিব পাৰো যেটো মই আগতেই কৈছো যে আমাৰ চৰকাৰৰ উপৰিও আমাৰ চৰকাৰে বিভিন্ন দিশৰ দায়িত্ব লোৱাৰ উপৰিও আমি ব্যক্তিগতভাৱে বা ৰাইজৰ বিভিন্ন বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহৰ জৰিয়তেও আমি কি কৰিব পাৰো আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান দায়িত্ব আমি ল'ব পাৰো গতিকে আমাৰ কমন পিপল বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইজেও লগ লাগি পেলাই আমি কি কৰিব পাৰো আমি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান গঢ়লৈ উঠিব পাৰো কিন্তু আমি যদি দেখা পাওঁ যে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত কিছুমান কি আছে সুবিধা আছে যিটো সুবিধাই আমাক কি কৰিছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰা আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থালৈকে আমাৰ চৰকাৰে কি কৰিছে কিছুমান সুবিধা প্ৰদান কৰিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি কৰা হৈছে যদিও চৰকাৰে আমাক সহায় কৰি আছে আমাৰ প্ৰাইভেট সেক্টৰটো বা ব্যক্তিগত সেক্টৰটোৱে কি কৰিছে আমাৰ উচ্চ শিক্ষা হেণ্ডেল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা দায়িত্ব লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু সুবিধা দিয়া হৈছে তাৰ লগতে আমাৰ বিত্তীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰো কিছুমান সুবিধা আমাৰ দিয়া হৈছে যেনেকৈ আমাৰ ভাৰত স্বাধীনতাৰ আগত 1882 চনত ইন দ্য ইয়াৰ অফ 1882 আমাৰ হাণ্টাৰ কমিশ্যনেও কিছুমান আমাক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে ভাৰত স্বাধীনতাৰ আগতে যে আমাৰ বিশেষকৈ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে কিন্তু আমাৰ উচ্চ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমাৰ চৰকাৰৰ লগতে আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱেও আমি কি কৰিব পাৰে
তদাৰক কৰিব পাৰে ব্যক্তিগতভাৱেও কিছুমান অনুষ্ঠান তেওঁলোকে সকলো ৰাজ্যতে স্থাপন কৰিব পাৰে আৰু বিশেষকৈ এই ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানসমূহে আমাৰ যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠান লাভ মানে স্থাপন কৰা হ'ব বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰাইমাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাটো অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটো তদাৰক কৰিব লাগে বুলি আমাৰ হান্টাৰ আয়োগেও আমাৰ ভাৰত স্বাধীনতাৰ আগতে আমাক কৈ থৈছিলে গতিকে ইয়াৰ উপৰিও যদি আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ এনেকুৱা হৈছে যিবিলাক আমাৰ বিত্তীয় শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান আছে বা উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান আছে ইয়াৰ বেছিভাগেই কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে কি কৰা হৈছে বিশেষকৈ আমাৰ গুণগত মানদণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰি আহিছে গতিকে এই গুণগত শিক্ষা মানদণ্ডৰ ব্যৱস্থাৰ লগতে তেওঁলোকে কি কৰিছে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত হওক বা আমাৰ টেকনিক্যাল বা কাৰিকৰী খণ্ডতো হওক এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কিছুমান প্ৰাইভেটলি বা ব্যক্তিগতভাৱে কিছুমান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ স্থাপন কৰি আহিছে আৰু ইতিমধ্যে বৰ্তমান সময়তো আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ মেডিকেল কলেজসমূহ আমাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰিবলৈ লৈছে গতিকে এই ব্যৱস্থাসমূহৰ জৰিয়তে আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ব্যক্তিগতকৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই এটা ভাল স্থান লাভ কৰি আহিছে যি আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত এটা গুণগত শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাক প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু এই গুণগত শিক্ষা ব্যৱস্থাই প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে নিজস্ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিছুমান কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ লগতে গুণগত শিক্ষাৰ লগতে তেওঁলোকক একোজন কৌশলকাৰী কৰ্মী হিচাপে বা স্কিলফুল ৱৰ্কাৰ হিচাপেও তেওঁলোকে পৰিগণিত হৈছে গতিকে আমাৰ যিবিলাক কিছুমান আমাৰ কৰ্পৰেট হাউচ আছে এই কৰ্পৰেট হাউচসমূহেও আমাৰ কি কৰিছে কিছুমান উন্নত মানদণ্ডৰ তেওঁলোকে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰি আহিছে আৰু এই শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান যিবিলাক স্থাপন কৰিছে তেওঁলোকে বিশেষভাৱে এটা শক্তিশালী বন্দেজ বা শক্তিশালী তেওঁলোকে যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰিছে কিহৰ লগত যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰিছে বিশেষকৈ আমাৰ বিত্তীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত আমাৰ একোটা তেওঁলোকে উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্গনি যোগাইছে গতিকে আমি যদি আকৌ স্কুল লেভেললৈ চাবলৈ যাওঁ বা বিদ্যালয় পৰ্যায়লৈকে যদি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ যিবিলাক ব্যক্তিগত বিদ্যালয় আছে এই ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহে বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা উন্নত মানদণ্ডৰ দিশ লৈ পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক কেয়াৰ লোৱাৰ লগতে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণৰূপে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি পেলাই এটা বেটাৰ ৱে এটা ভাল তেওঁলোকক ৰাস্তা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানসমূহে বিশেষভাৱে সহায় কৰি আহিছে গতিকে প্ৰাইভেটাইজেশ্যন বস্তুটো এনেকুৱা নহয় যে প্ৰাইভেট ইয়াত মানে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বিশেষ সুবিধা নহয় এনেকুৱা নহয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ লগে লগে আমাৰ গোলকীয় বিশ্বায়নৰ লগে লগে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ শব্দটো আহি পৰিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণে আমাৰ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন শব্দটো আমাক এটা বিশেষভাৱে এটা স্থান দিলে গতিকে প্ৰাইভেটাইজেশ্যন শব্দটো আমাক বিশালভাৱে আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ গতিকে প্ৰাইভেটাইজেশ্যন শিক্ষাটো আমাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এটা নতুন ঘটনা নহয় বা এনে প্ৰতিষ্ঠানসমূহক আমি বিভিন্ন ধৰণে সন্মান দি আহিছোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সন্মানসমূহৰ বাবে আমাৰ কিছুমান দিশ আছে এটা হৈছে ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকাৰী আৰু আনটো হৈছে কি বিশ্বাসযোগ্য আমাক যিটো ট্ৰাষ্ট বুলি কওঁ এই ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকাৰী আৰু বিশ্বাসযোগ্য বা ট্ৰাষ্টসমূহৰ দ্বাৰাই আমাৰ কি হয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাক পৰিচালিত হয় তাৰোপৰি আমাৰ নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যিবিলাকক আমি বেচৰকাৰী সংস্থা বুলি কৈছোঁ এই বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহেও আমাক সময়ে সময়ে কি কৰিছে আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ বা পিছপৰা মহিলাসকলৰ তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে হওক শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁলোকে এটা উচ্চ মানদণ্ডৰ স্থান লাভ কৰিবৰ বাবে আমাক সহায় কৰি আহিছে ইয়াৰ উপৰিও এই বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহে আমাৰ ভাৰতীয় মহিলাসকলক সবলীকৰণৰ বাবে ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট এই বিষয়বস্তুটো তেওঁলোকে সন্নিৱিষ্ট কৰিছে যাৰ লগে লগে আমাৰ কি হৈছে ভাৰতীয় অৰ্থনীতি বিশালভাৱে আগবাঢ়ি গৈছে যদিও এইটো এটা ব্যক্তিগত সংস্থা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তেওঁলোকে চৰকাৰৰ লগত যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্ট বা প্ৰকল্প তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ অঞ্চলত থকা NGOসমূহ বা বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহে লৈ আহিব পাৰে আৰু লৈ আহি পেলাই তেওঁলোকৰ সেই অঞ্চলত থকা পিছপৰা মহিলাসকলক উদগনিমূলক দিব পাৰে উদগনিমূলক বা বিকাশমূলক তথ্য তেওঁলোকে আগবঢ়াব পাৰে যাৰ বাবে এটা বিশাল সংখ্যক মহিলা তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই অন্তত নিজে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উপৰিও ঘৰখনক স্বাৱলম্বী কৰিব আৰু ঘৰখনৰ লগতে দেশৰ অৰ্থনৈতিক দিশটো কি হ'ব আমাৰ বিকাশ সাধন হ'ব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত অতীত ভাৰতবৰ্ষৰ পৰাই আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা কি হৈছিলে স্থান
প্ৰদান কৰি আহিছিলে ব্যক্তিগতভাৱে ধৰ্মীয় সংস্থাসমূহে ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউট গতিকে ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউশ্যনসমূহেও কি কৰিছে বা ৰিলিজিয়াছ বডিসমূহেও কি কৰিছিলে এই সময়ৰ ভাৰতবৰ্ষতে মিছনাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাই হওক বা বৌদ্ধিষ্ট যিবিলাক মনাষ্ট্ৰিজ আছিলে বৌদ্ধ বিহাৰসমূহ আছে বা ইছলামিক যিবিলাক শিক্ষা ব্যৱস্থা সেইবিলাক সাধাৰণতে আমাৰ ধৰ্মীয় সংস্থাসমূহৰ দ্বাৰাই কি হৈছিলে বিশাল বা প্ৰসাৰ লাভ কৰিছিলে গতিকে এই ধৰ্মীয় সংস্থাসমূহেও আমাক কি কৰিছে সময়ে সময়ে কিছুমান বিষয়বস্তুৰ ওপৰত জ্ঞান প্ৰদান কৰি আহিছে গতিকে এই ধৰ্মীয় সংস্থাসমূহেও আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ উদাহৰণস্বৰূপে যদি ক'ব পাৰি ৰামকৃষ্ণ মিছন গতিকে আমাৰ আৰ্য সমাজ এইবিলাক আমাৰ একোটা হৈছে কি এনেকুৱা ধৰণৰ বা আমাৰ মিছনাৰী সোসাইটি যিবিলাক আছে যিবিলাক কনভেন্ট স্কুল আছে এই সকলোবিলাকৰ তদাৰক বা ডনবস্ক স্কুল আছে এইবিলাকৰ একোটা কি আছে ধৰ্মীয় সংস্থা আছে এই ধৰ্মীয় সংস্থাসমূহেও কিন্তু আমাৰ কি কৰি থাকে সময়ে সময়ে আমাৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰি থাকে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে যিসকলে মানে তেওঁলোকে শিশু শ্ৰমিক হওক বা যিসকলৰ মাতৃহাৰা বা পিতৃহাৰা তেওঁলোকৰ কোনো নাই এনেকুৱা ধৰণৰ শিশুসকলক তেওঁলোকে আনি পেলাই তেওঁলোকৰ সংস্থাসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কৰি থাকে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে গতিকে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ ধৰ্মীয় সংস্থাসমূহেও তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে নিজস্ব নীতি নিয়ম বিভিন্ন নিৰ্দেশনাসমূহৰ জৰিয়তে বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শসমূহৰ জৰিয়তে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰামৰ্শ বা তেওঁলোকৰ নিজস্ব গাইডেন্স বা তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনাই কি কৰিব পাৰে একোটা নিজস্ব ৰুল সৃষ্টি কৰি পেলাই এই ধৰ্মীয় সংস্থাসমূহে বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে ইয়াৰ উপৰিও অকল যে ধৰ্মীয় সংস্থাসমূহে থাকিব এনেকুৱা নহয় আমাৰ কিছুমান কৰ্পোৰেট হাউচ আছে যিটো বিশাল বিশাল ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীসমূহ আমাৰ সাধাৰণতে কি হয় ব্যক্তিগতভাৱে তদাৰক হয় গতিকে তাত বিৰলাছ গতিকে ৰিলায়েন্স এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানীসমূহ আমাৰ সাধাৰণতে কি কৰা হয় কৰ্পোৰেট খণ্ডৰ জৰিয়তে কি হয় পৰিচালিত হয় এই কৰ্পোৰেট খণ্ডৰ জৰিয়তে পৰিচালিত হ'বলৈ যাওঁতে এই কৰ্পোৰেট খণ্ডৰ কিছুমান কি আছে নিজস্ব ব্যক্তিগত নীতি নিয়ম আছে ব্যক্তিগত তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক দিশ আছে প্ৰশাসনিক দিশ আছে গতিকে কৰ্মচাৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কিদৰে তেওঁলোকে দৰমহা দিব এনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিয়মসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে কৰ্পোৰেট হাউচসমূহেও ব্যক্তিগতভাৱে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীসমূহ তেওঁলোকে পৰিচালিত কৰিব পাৰে আৰু এই কোম্পানীসমূহেও কি কৰিব পাৰে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিব পাৰে গতিকে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এই কৰ্পোৰেট হাউচসমূহৰ যথেষ্টমূলক আমাৰ দিহা পৰামৰ্শ আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এতিয়া প্ৰাইভেট চেক্টৰত বা আমাৰ ব্যক্তিগত যিবিলাক দিশ আছে এই ব্যক্তিগতকৰণৰ দিশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি কি বস্তু সাধাৰণতে আমাৰ ইনভলভ হৈ থাকে বা জড়িত হৈ থাকে আমি যদি ভাবো যে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ পিছতে ভাৰতবৰ্ষৰ যেতিয়া সংবিধান ৰচনা কৰা হ'ল তেতিয়া কিছুমান কনষ্টিটিউচনেল প্ৰভিজন বা সাংবিধানিক আমাৰ কিছুমান প্ৰভিজন আমাৰ কিছুমান আহি পৰিলে গতিকে এই প্ৰভিজনখিনিয়ে আমাক কি কৰিলে বিশেষভাৱে সহায় কৰিলে যে আমাৰ চৰকাৰে কি কৰিব আমাৰ সাধাৰণতে চৰকাৰে দায়িত্ব ল'ব বিশেষকৈ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ দায়িত্ব লৈ পেলাই আমাৰ বিশ্বৰ দৰবাৰত তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে আমাৰ সংবিধানখনেই ৰচনা কৰা হৈছিল সংবিধানে আমাক কিছুমান অধিকাৰ দিছিলে মৌলিক অধিকাৰ দিছিলে নিৰ্দেশাত্মক নীতি দিছিলে আৰু সেইমতে আমাৰ কি কৰা হৈছিলে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা চলি আছিলে কিন্তু আমাৰ সংবিধানতো এইটো বস্তু আমাৰ উল্লেখ কৰা আছিলে যে ব্যক্তিগতভাৱেও আমি কি কৰিব পাৰে আমাৰ উচ্চ শিক্ষা বা যিকোনো বিত্তীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা কোনে পৰিচালিত কৰিব পাৰে গতিকে উচ্চ শিক্ষা বা বিত্তীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আমি বিশেষভাৱে ব্যক্তিগতভাৱে তদাৰক হ'ব পাৰে গতিকে আমাৰ যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ শাসন ব্যৱস্থা আছিলে ব্ৰিটিছৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ সময়তো আমি যদি চাবলৈ যাওঁ 1882 চনৰ ইন দ্য ইয়াৰ অফ 1882 আমাৰ এখন হাণ্টাৰ কমিশ্যন কি কৰা হৈছিলে গঠন কৰা হৈছিলে গতিকে এই হাণ্টাৰ আয়োগখনেও আমাক কিছুমান কি কৰিছিলে পৰামৰ্শ দি গৈছিলে যে এই পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ বিশেষকৈ উচ্চ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে আমি চলিব লাগে আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক বিশেষভাৱে ব্যক্তিগত আমাৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান আছে এই ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানসমূহে বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো তদাৰক কৰাত সহায় কৰিব লাগে যদি আমি আকৌ চাবলৈ যাওঁ উচ্চ শিক্ষাৰ লগত আমাৰ সদায় প্ৰফেচনেল শিক্ষা ব্যৱস্থাটো বা বিত্তীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাটো জড়িত থকাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ গুণগত বিকাশ সাধনৰ এটা বিষয়বস্তু হিচাপে আহি পৰিছে গতিকে গুণগত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিষয় হিচাপে আমাক কি কৰা হৈছে বিশেষকৈ আমাৰ গুণগত শিক্ষা ব্যৱস্থাই এটা উন্নত মানদণ্ড পৰ্যায়ত
পৰ্যায় পাইছে যিটো যদিও ব্যক্তিগতকৰণ আৰু ব্যক্তিগতকৰণে কিন্তু সদায় গুণগত শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাক প্ৰদান কৰি আহে গতিকে গুণগত আমাৰ যিবিলাক বা ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানসমূহ আছে এই ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানসমূহে গুণগত বিকাশৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি প্ৰক্ৰিয়া এইটো সঁচাকৈ মনোমোহা বা সঁচাকৈ মানে মানুহক উৎসাহ জগাব পৰা একোটা আমি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান গঢ় লৈ উঠা দেখাবলৈ পাইছো য'ত উন্নত মানদণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰাৰ লগতে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰফেচনেল শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আগবঢ়াই নিয়াটো সহায় কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰি আমাৰ কাৰিকৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আমাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ভূমিকা যথেষ্ট পৰিমাণে আছে গতিকে বৰ্তমান সময়ত যিবিলাক ব্যক্তিগতভাৱে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় গঢ় লৈ উঠিছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি যিখিনি চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকক ফুলফিল কৰিব পৰা নাই বা সমাধান কৰিব পৰা নাই তাৰ বিপৰীতে যিখিনি আমাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহ বা কাৰিকৰী বিদ্যালয়সমূহ বা আমাৰ ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও কি কৰিছে গুণগত শিক্ষা মানদণ্ডৰ ব্যৱস্থা বহল আৰু প্ৰসাৰ তেওঁলোকে কোনোদিন কৃপণালি কৰা নাই বা তেওঁলোকে গুণগত শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰি আহিছে এতিয়া আমি যদি চাবলৈ যাওঁ নেক্সট পৰ্যায়ত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ কিছুমান ফেক্টৰছ আছে আমাৰ কিছুমান দিশ আছে যিটো দিশে আমাক কি কৰিব পাৰে বিশেষকৈ আমাৰ যিবিলাক প্ৰাইভেট অনুষ্ঠান আছে তাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিকাশ সাধনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছুমান কি আছে ফেক্টৰছ আছে বা উপাদান আছে এনে কি উপাদান থাকিব পাৰে এটা প্ৰাইভেট অনুষ্ঠান আমাৰ ভালদৰে পৰিচালিত হ'বলৈ হ'লে আমাৰ কি উপাদান থাকিব পাৰে আমি যদি প্ৰথমটো উপাদানেই চাওঁ আমাৰ প্ৰাইভেট অনুষ্ঠান এটা ভালদৰে চলিবলৈ হ'লে প্ৰথমটোৱে লাগিব যে উদাৰীকৰণ নীতি থাকিব লাগিব গতিকে এই অনুষ্ঠান এটা ভালদৰে চলিবলৈ হ'লে প্ৰাইভেট সেক্টৰত বা ব্যক্তিগত দিশত চলিবলৈ হ'লে যিটো আমাৰ বহল পৰিমাণৰ বা বহল দিশত আমাৰ কি লাগিব সাপোৰ্ট লাগিব বহল দিশত আমাক সাপোৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু সাপোৰ্ট কৰাৰ পিছতহে আমি কি কৰিব পাৰিম যিকোনো শিক্ষা ব্যৱস্থা উদাৰভাৱে আমি ইয়াক বিলাই দিয়াত আমাৰ কি হ'ব সহায়ক হ'ব গতিকে আমি যিখিনি ব্যক্তিগতভাৱে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে এইখিনিত সাধাৰণতে ব্যক্তিগত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আমাক সদায় উৎসাহীকৰণ কৰি তুলিব কোনে উদাৰীকৰণ নীতিৰ জৰিয়তে বা উদাৰীকৰণ উপাদানৰ জৰিয়তে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ দ্বিতীয়টো উপাদাননো কি হ'ব পাৰে বিশেষকৈ আমাৰ ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান এটাত অংশগ্ৰহণ বা বিকাশ বৃদ্ধিমূলক দিশসমূহৰ ক্ষেত্ৰত এটা হৈছে যে সামাজিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ সলনি কৰা সমাজত কিছুমান প্ৰয়োজন থাকে এই প্ৰয়োজনসমূহ আমি কিদৰে পৰিৱৰ্তন কৰিম কিদৰে আমি সামাজিক প্ৰয়োজনসমূহ পৰিৱৰ্তন কৰিম এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ সমাজৰ প্ৰয়োজন সদায় একে হৈ নাথাকে সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে মানুহৰো কি হয় কিছুমান প্ৰয়োজন আমাৰ আহি পৰে আৰু এই প্ৰয়োজনসমূহ আমাৰ সলনি কৰা যদি হয় তেতিয়াহে আমি কি কৰিব পাৰিম ব্যক্তিগত যিকোনো এটা বিষয়বস্তুত আমি আগবাঢ়ি যোৱাত বা অংশগ্ৰহণ কৰাত আমাৰ সহায়ক হ'ব তৃতীয়টো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তৃতীয়টো দিশটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ সেইটোত আমি পাওঁ যে ব্যক্তিগতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সম্পৰ্কীয় কিছুমান উদ্বেগ থাকে ব্যক্তিগতকৰণ সম্পৰ্কীয় কিছুমান উদ্বেগ থাকে গতিকে ব্যক্তিগতকৰণৰ উদ্বেগবিলাকে আমাক কিদৰে সহায় কৰিব গতিকে ব্যক্তিগতকৰণ সম্পৰ্কীয় উদ্বেগসমূহ মানুহৰ মাজত যে ব্যক্তিগত বস্তুটোৱে যদিও ব্যক্তি এজনৰ তদাৰকত বা ব্যক্তিজনৰ নিজাবলীয়া তেওঁ ব্যয় কৰি পেলাই অনুষ্ঠানটো কৰিব সেই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত সকলোৰে কি থাকিব লাগিব দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি পেলাই অংশগ্ৰহণ কৰাৰ তেওঁলোকে সুযোগ পাব লাগিব তাৰ উপৰিও আমাৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড কোৱালিটি এডুকেশ্যন কিন্তু সদায় আমাৰ কি হয় ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰাহে আমি বেছিকৈ পাব পাৰো যে শিক্ষাৰ মানদণ্ড কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যন গতিকে আমি যিমানবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট অনুষ্ঠান পাওঁ তেওঁলোকেও আমাক কোৱালিটি শিক্ষা ব্যৱস্থা দিছে কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে যিবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকৰ নিজস্ব নীতি নিৰ্দেশনা তেওঁলোকৰ অনুশাসনজনিত দিশসমূহৰ উপৰিও গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো আন্তঃগাঁথনিৰ দিশসমূহ আছে এইসমূহৰ পৰা আমি যদি পাওঁ আমি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা উচ্চ পৰ্যায়লৈকে কিন্তু শিক্ষাৰ মানদণ্ড বুলি ক'লে আমি ব্যক্তিগত শিক্ষা ব্যৱস্থাসমূহৰ জৰিয়তে পাওঁ গতিকে ব্যক্তিগত শিক্ষা ব্যৱস্থাই সদায় কি কৰি আহিছে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মানদণ্ড বহুত ওপৰলৈ লৈ গৈছে বৰ্তমান সময়ত যদি আমি চাওঁ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত SSA সৰ্বশিক্ষা অভিযান এইটো এটা হৈছে আমাৰ প্ৰজেক্ট এই প্ৰজেক্টটোৰ জৰিয়তে আমাৰ কি কৰা হৈছে তেওঁলোকে নিজস্ব
ভাবে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ গুণগত মানদণ্ড বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা যথেষ্ট প্ৰশিক্ষণ শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে গতিকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভালদৰে কিদৰে আগবঢ়াই নিব পৰা যাব তাৰ বাবে আমি কি কি কাৰিকৰী দিশ আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম কি আমি কৌশলজনিত দিশ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম গতিকে এইখিনি দিশ আমি চাবলৈ গ'লে আমাৰ কি কৰা হয় গুণগত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা আমাৰ বিশেষভাৱে মানদণ্ড আগবঢ়োৱা হয় ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক ব্যক্তিগত আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ আমাৰ মূল কৌশল বেসিক কৌশল যদি বেসিক স্কিল যদি আয়ত্তকৰণ কৰিব পাৰে গতিকে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহৰ জৰিয়তেহে আমাৰ আয়ত্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আমাৰ কি পাওঁ অৰিহণা দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে সকলোবিলাক বিষয়বস্তু আমাৰ উচ্চ শিক্ষা হওক বা প্ৰাথমিক শিক্ষা হওক এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ব্যক্তিগত যিবিলাক বিদ্যালয় আছে এই ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহে সাধাৰণতে কি কৰে বহু বিকল্পভাৱে আমাৰ যিকোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আমাৰ যিখিনি বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান সময়ত আমাৰ যিটো পপুলেশ্যন বা জনসংখ্যাৰ যিটো বিশালতা তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহে যথেষ্ট ভাল আমাক অৰিহণা দি আহিছে আৰু গুণগত শিক্ষা ব্যৱস্থা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দি আহিছে আমাৰ বৰ্তমান সময়ত গ্ৰাম্য অঞ্চলতেই হওক বা চহৰ অঞ্চলতেই হওক ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহ যিসমূহ স্থাপন কৰা হৈছে এই ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহ যদি স্থাপন কৰি পেলাই আমাৰ এটা কি কৰা হৈছে বহুল পৰিমাণৰ আমাৰ বিশেষকৈ বহুল পৰিমাণৰ তেওঁলোকে কৰ্মশীলতা বা আমাৰ যিখিনি কৌশলপূৰ্ণ শিক্ষক তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰি পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আমাৰ সামাজিক যিটো সামাজিক হওক সমাজ ক্ষেত্ৰত হওক বা ব্যক্তিগত প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও আমি যদি চাওঁ যে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ অধীনত গতিকে আমি যিটো ব্যক্তিগতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু এটা উপাদান আমি দেখিবলৈ পাওঁ যিটো দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ অধীনত যদিও আমাৰ ব্যক্তিগতকৰণ হৈছে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাক এই ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আমাৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিছে তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিছে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে বা শিক্ষা ল'ব পাৰিছে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি চাওঁ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নীতকৰণ হৈছে আৰু একদম শেষত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ প্ৰাইভেটাইজেশ্যনে ব্যক্তিগতকৰণে শিক্ষাৰ বাণিজ্যিককৰণতো আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিছে আজিৰ পাঠটো ইমানতে সমাপ্ত হ'ল পৰৱৰ্তী পাঠ লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ এবাৰ আহিম আজিলৈ নমস্কাৰ